बता दिया बहुत शार्प होगी, कुछ पुलिस वाले बुला देती है आपको, इतनी शार्प। इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल गुण है जो फायदेमंद। Shalom sir అందరికి. హలో, నా వాయిస్ వినపడుతుందండి? హలో, ఓకే సార్, క్లియర్ సార్ వాయిస్. తొందరగా సార్. శివతో వండి అందరికి మరి ఒకసారి మనం ప్రతి వారం రోజు ఇదివరకు అంటే పండగ ముందు హనుక్క పండగ ముందు జరిగినట్లుగా బెరేషిత్ క్లాస్ లో ఉన్నాం మనం. బెరిత్ ఉలామా ఆర్గనైజేషన్ తరపున రబ్బీ అరుణ్ గిలోర్ గారు మనతో అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ బెరిషిత్ క్లాస్ మనకి ఉన్నారు, వారిని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఓకే, షలోమ్ బ్రో, శివతో. Welcome to this weekly Bereshit class, Bereshit class, and we are very happy to receive a valuable message from you as usual. Just we can continue our class now.
Meanwhile, I want to announce about the English Torah class also in between. Whenever hello. Yes. Shalom, Dr. Yaakov Guru. Shalom. Bro. Yes, okay. I can hear you fine now, so it's okay with me. If you have, please go ahead if you have any messages for the people present, or you just want, if you want, I can just start and we can also announce something later on. Okay, Rob. I think we'll start the class. Then Yes. in Okay. between, yeah. Okay, very well. Let's start then, and later on we can follow up with the announcements. Okay. Right. Weekly Torah portion. Torah portion of Noach. And we stopped, it was quite long time ago because we had some break for all kind of special occasions on the way, right? We had the Tanakh competition last week. So maybe it would be better to just dive back into the text and see how to move on. I think we are about the end of chapter number 11, if I'm not mistaken. Yes, Rob. Yes, right. Okay. Can I translate, Rob? Yeah, please. Yeah. Okay. అందరికి అన్నారండి షవ్వాతో యాక్చువల్గా మనం నోవా పరాషత్తో యాక్చువల్గా మన బెరేషిత్ గ్రంథ అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించాము. సో చాలా వారాలు మనం నోవా తోరా పరాషాన్ని చూసిన తర్వాత మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ రావడం జరిగింది. అంటే ఫెస్టివల్స్ కానీ లేకపోతే మన లాస్ట్ వీక్ జరిగిన కాంపిటీషన్స్ కానీ ప్రతి విధానం కూడా చాలా బాగా జరిగాయి. అయితే తిరిగి మరలా నోవా పరాషాకి వెళ్దాము. మన దగ్గర ఉన్న తోరాన్ని తీసుకుని తోరాధ్యానం చేద్దాం. యాక్చువల్గా మనం 11 అధ్యాయం చివరి భాగంలో ఉన్నాం. సో రబ్బీ గారు దాన్ని ఇంక ముందుకు తీసుకెళ్తా అంటున్నారు. వెంకటేశ్వరరావు. Okay, I think the point we got is the generations of Terach and onwards. Maybe I'm missing. Maybe we also one comment about the father of Terach, who is Nahor, and then we will see a new phase, a new stage, which is involved with the Terach and his family and his children, Haran, Nahor, and Avram. One comment before getting to that is about Nahor. Nahor, you know, in Hebrew, it sounds quite similar to Noach. It's the same letters of Noach with some extension of additional 2 letters, Vav and Resh. And as we mentioned, I think before that, we mentioned that the challenge that is the descendants of the dynasty of Ever, right? We talked about Ever and Peleg and all this dynasty.
their challenge is they live the separation, the division of the nations, and the challenge is to reunite humanity. That's what is now at the top of the risk, because it is the generations of the post Babylon tower failure, where everyone were united but for the wrong reasons, and now everyone are scattered all around, all the nations, all the 70 nations, and this dynasty deals with how to reunite appropriately according to the right will of Hashem, in an improved way. So that is the background, and Nahor, we see Nahor as part of it. It's like another Noach. We have Nahor. It's like another addition of Noach to try to reunite Bnei Noach together. That's about Nahor, and then we can move on to see his son Terach. ఓకే, అయితే మనం ఇప్పటి వరకు జరిగిన విషయాలు, బాబెల్ గోపురం విషయాలు, ప్రతి విషయం మనం చర్చించాం. అయితే దాని తర్వాత వచ్చేసరికి మనం ఇప్పుడు చూసే 11వ అధ్యాయం చివరి భాగంలో చూస్తే కనుక అబ్రహాం గారు తండ్రి అయిన తెరా గారి గురించి మాట్లాడుతుంటాం. అయితే వారి గురించి మాట్లాడే ముందు వారి తెరా గారి జనరేషన్ ఇంకా ముందు చూస్తే నాహోర్ గారు, అలాగే హారాను, వారి గురించి కూడా చూస్తాం. అయితే ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ నహోర్ గారి గురించి మనం చూస్తే కనుక నాహోర్ అనే ఆ పేరుని చూస్తే మనకి నోవాహ్ గారి పేరులో ఉన్న హిబ్రూ పదాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి వావు రేష్ మరి చేర్చడం జరుగుతుంది. ఆయన పేరు వచ్చేసరికి ఆ రెండు చేరతాయి. అయితే మనం ఒకలా గమనించాలంటే నోవా గారి యొక్క ఏవైతే మెరిట్స్ ఉన్నాయో వారికి ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ గా మనం ఈ నాహోర్ గారిని చూడొచ్చు. అయితే అసలు మనం ప్రతిసారి కూడా వచ్చే ప్రతి జనరేషన్ కి వారి ఛాలెంజెస్, వారి ఎదుర్కోవాల్సిన విషయాలు ఏమున్నాయి అనేది మనం చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం స్పెషల్ గా చూసేసరికి మనం పెలెగ్ గారి గురించి, ఎవెర్ గారి గురించి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం, వీరికన్నా ముందు జనరేషన్. అయితే ముందు బాబేలు గోపురం సమయంలో ఏ విధమైన ఉద్దేశంతో వారందరూ ఏకాభిప్రాయం కలిగి వర్క్ చేశారో మనకు తెలుసు. ఆ తరువాత పెలెగ్ గారి సమయంలో వారందరూ కూడా విడిపోవడం జరిగింది, దేశాలుగా విభజించుకోవడం జరిగింది, వారందరూ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు వీరి ఎదురుగున్న ఉన్న సమస్యలు, అయితే వీరు ఎదుర్కోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ బాబెల్ గోపురం సమయంలో హషేంకి వ్యతిరేకమైన విధానంలో, సరైన విధానంలో కాకుండా వారందరూ ఏకం కావడం జరిగింది. తర్వాత పెలెగ్ గారి సమయంలో వారందరూ విడిపోవడం జరిగింది. తిరిగి మరలా హషేం యొక్క ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో అటువంటి సరైన విధానంలో వారందరినీ ఎలా ఏకం చేయాలనేది ఇప్పుడు వీరి ఎదురుగుండా ఉన్న గోల్ లేకపోతే ఛాలెంజ్ అనేది. సో వారిని ఆ యొక్క గోల్ని లేదా ఆ యొక్క ఛాలెంజ్ ని వీరు ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు అనే దాన్ని ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటూ వెళ్దాం. అవకాశం. Okay, now let me try share the verses from the end of chapter 11. Okay, Sagar, let me know if you can see. If you see okay, very well, excellent. Right. What happens then onwards after Nahor? Nahor lived his life, and it is described similar to the other ancestors of this dynasty. And then we get to verse number 27, and then we meet the successors, and
And the verse tells us, and these are the generations of Terach. Terach begot Avram, Nahor, and Haran begot Lot. And it's the first thing it reminds us is about Noach, that Noach also had 3 sons, the Bnei Noach, right? And they were the foundation of the 70 nations of all humanity, the new humanity after the flood. And now there is another process that starts. There are already 70 nations, and something new is going on, is happening. And Terach is the one who initiates this. And what do we see here? We see that there are 3 brothers. We see that the first one is Avram. Actually, Avram is not the older one, the elder one. So it's also reminds us about Shem, Ham, and Yefet that were mentioned also not in the order of birth. And so we can mark Avram as a point of interest. And then there's Nahor and Haran, and we also know about Haran that for some reason the verse tells us he also had a son named Lot. Okay. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 11వ అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తే గనక మనం ముందుగానే అనుకున్నట్టు హరాన్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో హారాన్ గారిని నాహోర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి యొక్క నోవా గారిగా మనం చూడొచ్చని రబీ గారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 24వ వచనం నుంచి మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే నాహోర్ గారు 29 ఏళ్ళు బ్రతికి తెరాహును కనెను అన్న విషయం చూస్తాం. అయితే నాహోర్ గారు కూడా వారి పితరులు ఏ విధంగా బ్రతికారో ఆ విధంగా బ్రతుకుతూ వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క సక్సెసర్ అంటే వారి యొక్క ఉద్దేశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వారిని ముందుకు తీసుకెళ్లే వారుగా వచ్చిన వారిలో ఆయన కనిన కుమారులు చూస్తే గనక ముందు మనందరికీ తెలుసు నోవా గారికి కూడా 3 కుమారులు ఉండడం జరిగింది. షేము, హాము, యాఫెత్ గారిగా మనం చూసాం. అయితే అలాగా ఇక్కడ కూడా తెరా గారు కూడా 3 కుమారులు ఉన్నారు. మనం 27వ వచనం చూస్తే కనుక తెరాహు వంశావళిది. తెరాహు అబ్రహామును, నాహోర్ను, హారానును కనెను. అయితే ఇక్కడ కూడా గుర్తించుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ అబ్రహాం గారి పేరు ముందు రాయడం జరిగింది, కానీ అబ్రహాం గారు కూడా 3లో పెద్దవాడైతే కాదు. మనం అక్కడ షేమ్ గారి పేరు కూడా ముందు చూసాం. అయితే షేమ్ గారి పేరులో కూడా షేమ్ గారు పెద్దవారు కాకపోయినప్పటికీ ఒక ప్రత్యేకత ఆయనకు ఉంది కాబట్టి ఆయన పేరు ముందు రాయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కూడా అబ్రహాం గారి పేరు ముందు రాయడంలో ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం ఉన్నదాన్ని మనం గమనించాలి. అయితే ఇక్కడ కూడా నాహోర్ గారికి కూడా 3 కుమారులు, అబ్రహాం గారు, తెరా గారు కూడా 3 కుమారులు, నాహోర్ గారు, హారాన్ అబ్రహాము, నాహోరు, హరాను. అయితే 27వ వచనం చివరి భాగంలో ఇంకొంచెం విషయం రాస్తుంటే హారాను లోతును కనెను అని ఇంకొక విషయం కూడా రాయబడింది. సో అదేంటో ముందు చూద్దాం. అవకాశారావు. Okay. Now let's see the following verse. We hear about the sons of Terach, and in verse 27, then now in verse 28, we hear something interesting about them and something that is unexpected. We read, and Haran died during the lifetime of Terach, his father, in the land of his birth in Ur of the Chaldees. I don't know what's this translation exactly, but basically we call it in Hebrew Ur Kasdim. Ur Kasdim, we will talk about the meaning of this name and this place. So we hear something interesting, and the Torah doesn't tell us any background or reason for that. We just know that one of the children of Terach, for some reason we don't know, Haran,
died at this place where they the place of their birth, which is called Ur Kasdim. Okay, so we have to we want to now try to explain, try to figure out first of all, why did he die, what happened, and what is this place Ur Kasdim, and what Terach actually is doing there, and or where else would we expect him to be? So those are two questions we want to ask here. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు, ఒకసారి చూడండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అయితే 27వ వచనం చివరి భాగంలో మనం చూసాం హారాన్ గారు లోతుని కనడం అనేది. అయితే 28వ వచనంకి వెళ్ళేసరికి హారాను తాను పుట్టిన దేశం అందలి కల్దీల ఊరని పట్టణంలో తన తండ్రి అయిన తెరహు కంటే ముందుగా మృతి పొందెను. అంటే తన తండ్రి గారు బ్రతికుండగానే హారాన్ గారు చనిపోవడం జరిగిందని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుగులో చూస్తే హారాను తాను పుట్టిన దేశం అందలి కల్దీల ఊరను పట్టణంలో అని కాబట్టి అని ఉంది. అయితే ఆ ప్లేస్ ని నార్మల్ గా మనం పెద్దలు ఊర్ హస్దియం అంటారు. ఆ ప్లేస్ లో ఆయన చనిపోవడం జరిగింది అని మెన్షన్ చేశారు. అయితే ఆ పేరు ఎందుకు అక్కడ చెప్పబడింది అనే విషయం మనకు తోరాలో ఎక్కడ వివరణ లేదు. అంటే పర్టికులర్ గా ఊర్ హస్దిం అని ఆ పేరు ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇంకా మనం విషయాలు అంటే అసలు హారన్ గారు ముందుగా ఎందుకు చనిపోయారు, అసలు ఏం జరిగింది, లేదా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నారు అని ఇక్కడ స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి? అంటే వారు వేరే ఎక్కడన్నా ఉండాల్సిన పరిస్థితుల్లో వారు ఇక్కడ ఉండడం జరిగిందా ఏంటి? ఈ విషయాలు ఇక్కడ స్పెషల్లీ అంటే అంత ప్రత్యేకంగా ఆ విషయం గురించి ఎందుకు తోరా చెప్పడం జరిగింది అని రబీ గారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలుసా? ఎందుకు ఆ విధంగా ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది అక్కడ? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యారన్ గారు చెప్పండి సార్. హలో సార్. హలో. హారాన్ గారు అబ్రహాం గారి మీద కంప్లైంట్ చేశారని ఒక ఉంది సార్. యాక్చువల్గా ఏమనంటే ఐడిల్స్ ని బద్దలు కొడుతున్నాడని ఒక విషయాన్ని నిమ్రోదికి కంప్లైంట్ చేస్తారు సార్ అబ్రహాం గారి గురించి. ఇది ఒక విషయం నేను చెప్తాను సార్. తొదరబ్బా. ఓకే, ఇంకెవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. అంటే వారు యాక్చువల్ గా ఊర్ హస్దిం అనే ప్రాంతంలో ఎందుకున్నారు, లేదా హారాన్ గారు ఎందుకు చనిపోయారు, ఏమన్నా ఎవరినుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, రావ్ బ్రదర్ యారోన్ ఆన్సర్ దట్ actually he explained Haran has complained about Abraham that he destroyed all the idols, his father's idols. Maybe that's why they were there. I don't know. Yeah, he was reacted like that. So yeah, you may continue. You're saying that Haran complained to Terach about Abraham. Okay. Okay. Let's say something about that. Actually, it is true. You know, if we have a comment from Chazal about that. Some explanation is that you know the Midrash tells us that Abraham was one of the builders of the tower of Babylon, and then he took a U-turn to the other side to rebel against this project when he realized the evilness that in it, and he was even thrown to
to the fire to burn, but miraculously he survived with no harm. And Yeah, Slicker, actually, Yaran told that he was complained to Nimrod okay, so about his brothers. so incident. Haran complained to Nimrod. Nimrod, yeah. Yeah, there is an explanation about that exactly, that he says that like Haran asked himself, okay, if Abraham is the righteous hero, so I will follow him, and if Nimrod is the righteous hero, I will follow him. So he had a debate. He thought, what is the right option to take here? And what happened is that he saw that Abraham survived the fire, the oven, the fire that they throw him into, and Haran maybe he thought also that he will be saved because if he follows Abraham, and so the commentary tells us that he did not survive. He was thrown as well to the fire, and that was the cause of his death, because he was not a righteous like his brother Abraham. అయితే పెద్దలు హరాన్ గారు మరణం గురించి ఏం చెప్తారంటే, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మన యారోన్ గారు చెప్పినట్టు అబ్రహాం గారు వారి తండ్రి యొక్క విగ్రహాలన్నింటినీ పగలగొట్టినప్పుడు, లేదా విగ్రహారాధనకి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఉన్నప్పుడు, ఆ విషయం నిమ్రోద్ గారికి తెలిసిన తర్వాత వారు అబ్రహాం గారిని ఒక అగ్నిగుండంలో పడవేయడం జరిగింది. అయితే హారాన్ గారు కూడా ఒకవేళ నిమ్రోద్ గారు కరెక్ట్ అయితే నేను నిమ్రోద్ గారిని ఫాలో చేస్తాను, లేదా అబ్రహాం గారు వెళ్ళిన విధానం సరైన విధానం అయితే ఆయన ఫాలో చేస్తానని ఆయన అనుకోవడం జరిగింది. అయితే ఆ సందర్భంలో అబ్రహాం గారుకి ఏమీ జరగలేదు. సో అదే సందర్భంలో హారాన్ గారు కూడా ఆయన్ని ఫాలో చేసే సందర్భంలో ఆయనకు కూడా అగ్నిగుండం లేచినప్పుడు, అయితే హారాన్ గారు బ్రతకలేదు, ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే అబ్రహాం గారు లాంటి పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా ఆయన ఉండడం జరగలేదు. కాబట్టి అలాంటి సందర్భంలోనే హారాన్ గారిని కూడా అగ్నిగుండం లేచినప్పుడు ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. అది ఆయన చనిపోవడానికి కారణంగా పెద్దలు చెప్తారు. అవకాశాలు. Okay. So in order to explain what happened here, let's try to see the map of the journeys of Abraham. Let me share with you just a small map about that. Okay, I think that's the right point. Let me know if you can see the map. Okay. What do we know so far? We know that Haran died in the place of his father Ur Kasdim, and if you can see in the map on the right hand side, next to the close to the Persian Gulf, that where most of the opinions where Ur Kasdim is found. It may be a little bit norther by other opinions, but basically that is the basic route of Abraham, and you see that Ur is quite far from what we see at the end of this trip, at the end of the journey, which is the land of Canaan, which is the land of Israel, right? Where Shechem and Hebron, the land of Canaan. So it's a different place. It cannot be the same country, the same nation. And in this point, I'm going back to the previous classes to recall what we talked about, the special nation of the Hebrews, Haivrim. If you remember, we talked about the ancestors Shem
and Ever that started this family of Ivrim, the Hebrew, right? We talked about what is Hebrew, what is related, how is it related to Israel. Hebrew is the nation of Ivrim, and the descendants of Ever, and they settled down at the land of Canaan. Yes, we talked about all kind of archaeological evidences from this area, right? About Shem that was there, and Chazal tells us that Shem and Ever they were based there. So what is important for us to figure out is that for some reason this family of Terach with his sons Avraham, Nahor, and Haran, they were in exile. They were not living at their homeland. Their homeland was Ur because they left for some reason the land of Canaan where their forefathers Shem and Ever lived, and then what we understand is that they had some troubles in this exile, in this place, and maybe it is related. Maybe the rulers were not so friendly. We heard about Nimrod, as the Midrash told us, with the sting of this fire. So they were exiled, they were foreigners at Ur, and they wanted to live, or we will see later on that they had some reasons apparently to leave this place Ur Kasdim. Okay, okay, Israel. ఓకే, రుద్రబరా. అయితే మన ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చూస్తే కనుక మనం ఇక్కడ రవి గారు మనకి షేర్ చేసిన మ్యాప్లో చూస్తే కనుక అసలు ఏం జరిగిందన్న విషయం మనం ఆలోచించవచ్చు. ఇక్కడ ఊర్ అనే ప్రాంతం మనం చూస్తే కుడివైపున ఈ పర్షియన్ గల్ఫ్ కి యు మే షేర్ దట్ ఓకే మ్యాప్. యా, ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ దెమ్. సెకండ్. అయితే మనం ఇప్పుడు రవి గారు షేర్ చేసిన ఆ మ్యాప్ లో చూస్తే కనుక ఊర్ అనే ప్రాంతం ఈ పర్షియన్ గల్ఫ్ కి, ఈ పర్షియన్ ఎంపైర్ ఏదైతే ఉందో దానికి దగ్గరలో ఉన్న ఊరు అనేది మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో, పెద్దలు ఏం చెప్తున్నారంటే హారాన్ గారు ఆ ప్లేస్ లోనే ఊర్ ఖస్దీం అనే ఇప్పుడు ఏది మాట్లాడుకున్నాం ఆ ప్రాంతం అదే అన్నట్టుగా పెద్దలు చెప్తున్నారు ఒక ఒపీనియన్ లో. అయితే అక్కడ చనిపోవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనం ముందు క్లాసుల్లో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటంటే ఎవెర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇవ్రీత్ అని హిబ్రూ, మనం ఎలా అయితే హిబ్రూలో విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అది ఎవెర్ గారి నుంచి ఆ పేరు రావడం జరిగింది. కాబట్టి వీరందరూ కూడా, అంటే షేమ్ గారు, ఎవెర్ గారు కూడా ఒక ప్రాంతంలో సెటిల్ అయి ఉన్నారు. అది హెబ్రిల్ దేశంగా పిలువబడిందని దానికి ఉన్న ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ తో సహా మనం ముందు వారంలో చూడడం జరిగింది. ఆ ప్రాంతం మనందరికీ తెలుసు, ఇజ్రాయెల్ అనే ప్రాంతం. మనకున్న మ్యాప్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ కానాను అని ఈ ప్లేస్ ఎక్కడైతే ఉందో అది ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతం. అయితే అక్కడ హెబ్రీలు అందరూ, అంటే వీరి యొక్క పితరులైన షేమ్ గారు, ఎవెర్ గారు, వీళ్ళ జనరేషన్ లో ముందున్న వారందరూ అక్కడ స్థిరపడడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకున్న విషయం చూస్తే వారు ఊరు అనే ప్రాంతంలో ఉండడం జరిగింది. అంటే ఒకలా చెప్పాలంటే కొన్ని పరిస్థితుల ద్వారా వారి యొక్క హోమ్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో, వారి యొక్క స్వస్థలం ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి వారు వేరుగా వెళ్ళడం, దూరం ప్రాంతంలో ఉండడం జరిగింది. అయితే అక్కడ ఉండగా నిమ్రోద్ గారితో కొన్ని ఇబ్బందులు రావడం అనేది, లేదా అప్పుడున్న రాజుతో కొంచెం ఇబ్బందులు కలగడం అనేది జరిగింది. అయితే మనం చూస్తే కనుక వారు ఉండాల్సిన వారి స్వస్థలమైన ఆ యొక్క హెబ్రిల్ దేశంలో కాకుండా వేరే ప్రాంతంలోకి చెరగా వెళ్ళడం జరిగింది, అంటే కొన్ని సందర్భాలను బట్టి. సో మనం ఇక్కడ వరకు ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. వారి స్వస్థలమేమో ఆ యొక్క హెబ్రిల్ దేశం అయితే ప్రస్తుతం వీరు ఊరు అనే ప్రాంతంలో ఉన్నారు. అవకాశం. Yes. And now when we are getting back to the verse from the Hebrew, I think also from the English, it sounds that it's not a normal death of Haran. It's not a natural death, because
we just read in verse number 28, and Haran died during the lifetime of Terach. So something here was not were accidental, where it was not the natural course of life to die when his father is alive. So behind the scenes, what we can figure out is that they suffered on exile, and that is just a point to remember for the future, because we know later on, we know the famous principle of Maaseh Avot Siman Lebanim. The acts of the fathers is a sign for the next generation of children, and we see all this debate of Haran and of the family of Terach. Inside the family of Terach, there is a debate what to do, what should they do. Should they leave this place, or should they or where should they leave this place, and how to overcome this crisis and the loss of 1/3 of the family, right? Haran was one of 3 sons, and they just lost 1/3 of the family. So that was we learn, and it's important to learn that the exile was involved with the suffering, with the loss, and I think we also mentioned about Yosef. It was just the Torah portion of this week, Torah portion of Miketz, when we read that Yosef tells Pharaoh, the king of Egypt, that he was stolen for the land of the Hebrews. He is from the land, so everyone know what is the land of the Hebrews, Eretz HaIvrim, right? And now the family of Terach has to find a new plan of how to deal with it and what to do. That is what we want to see next. అయితే మనం 28వ వచనం చూస్తే గనక అక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో తెరహ్ గారు మరణం గురించి రాయడం జరిగింది. అది చూస్తే మన తెలుగులో చూస్తే, తన తండ్రి అయిన తెరహు కంటే ముందుగా మృతి పొందెను. అంటే తన తండ్రి గారు బ్రతికుండగానే ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. అది అంటే ఎందుకు ఆ విధంగా సెపరేట్ గా చెప్పడం జరిగిందని రవి గారు చెప్తున్నారంటే, వారి స్వస్థలంలో కాకుండా ఎప్పుడైతే చెరలో ఉన్నారో ఆ సందర్భంలో వారు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నాయి. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే హారాన్ గారు, అంటే వారి ఫ్యామిలీలో ముగ్గురు కొడుకులు అంటే 3 వంతులు అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక వంతుని కోల్పోవడం జరిగింది. అంటే హారాన్ గారు ఒక కొడుకు చనిపోవడం జరిగింది. లేదా అక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి వారి ఫ్యామిలీలో 3 భాగాల్లో ఒక భాగాన్ని వాళ్ళు కోల్పోవడం జరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత హారాన్ గారి మరణం తర్వాత వారందరిలో కూడా ఒక చర్చ అనేది మొదలైంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? అంటే ఆల్రెడీ ఒక భాగాన్ని మనం కోల్పోయాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడే ఉండి ఆ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఉండాలా? లేకపోతే వేరే ఏదైనా ఏం చేస్తే మనం ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటికి ఎలా రావాలి? లేదా మనం ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని ఒక చర్చ అనేది వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రారంభమైంది. మనం ఇంకా చూస్తే కనుక ఈ వారం పరాష అయిన మికెట్స్ లో చూస్తే మనం యోసెఫ్ గారి గురించి, ఆయన ఈజిప్ట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఎవరు అన్నప్పుడు, నన్ను హెబ్రిల్ దేశం నుంచి వారు కొనడం లేకపోతే దొంగిలించడం జరిగింది, నన్ను తీసుకురావడం జరిగిందని, నేను హెబ్రిల దేశం నుంచి వచ్చాననే విషయాన్ని అక్కడ ఆయన కూడా స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అంటే హెబ్రిలందరికీ ఒక దేశం ఉంది అనేది. అయితే ఇక్కడ కూడా వారు ఉండవలసిన హెబ్రిల్ దేశంలో కాకుండా వేరే ప్రదేశంలో చెరగా ఉన్నప్పుడు వారు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం జరిగింది. చూస్తే వాళ్ళ కుటుంబంలో 3 వంతుల్లో ఒక భాగాన్ని కూడా కోల్పోయిన తర్వాత వారు ఈ పరిస్థితి నుంచి మనం ఏ విధంగా బయటికి రావాలనే ఒక చర్చ వారికి రావడం జరిగింది. అప్పుడు జరిగిన విషయాలు మనం ఆలోచిద్దాం. లోకేశ్వర. Okay. Then now when we want to understand what is this place
Ur Kasdim, we can explain it's the Ur is like the fire, as we mentioned, or even the fire, the oven fire of Kasdim. Kasdim is the people, is the nation, the Chaldees nation, and one association that we cannot escape is, you know, they had an oven with fire, and they just threw the foreigners or the Hebrew people, they threw it to the fire, to the oven, right? And the association is, of course, to what happened in the Holocaust, right? Where a third of the Jewish people was lost during the period of the Second World War with the Nazis, and it was in the exile before the last Exodus, before the current redemption that took place right after that. So Ur Kasdim is about like a fire of the oven, and very, very difficult times where people lost their lives. Hebrew people, the family of Terach, lost their lives, and they wanted to escape this exile. అయితే వారు చెరలో ఉన్నారు అనే విషయం మనకు అర్థమైంది. అయితే వారు ఉన్న ప్రదేశాన్ని మనం ఆలోచిస్తే కనుక, అక్కడ ఉన్న పేర్లను మనం ఆలోచిస్తే కనుక, ఊర్ అంటే అగ్ని అని అందరికి తెలుసు. అయితే ఊర్ హస్దిం అని ఆ పేరుకి మనం అర్థం తీసుకుంటే, హస్దిం అంటే అక్కడున్న పీపుల్, మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో కల్దీయులు అని మనం చదివాం కదా. అంటే కల్దీయుల మధ్యలో ఉన్న మంటగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. లేదా మనం చెప్పాలంటే ఒక అగ్నిగుండం, ఒక ఓవెన్ లాంటి ప్రదేశం, అది కల్దీయుల యొక్క అగ్నిగుండం. అయితే దానిలో వారి వద్ద వీరు ఉన్నప్పుడు, హెబ్రీలు ఉన్నప్పుడు, వారిని ఆ మంటల్లో పడవేయడం మనం చూసాం. ఎందుకంటే హారాన్ గారి మరణం కూడా ఆ విధంగానే జరిగిందని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు. కాబట్టి వీరు ఎప్పుడైతే చెరలో ఉన్నారో ఎన్నో విధాలైన ఇబ్బందులు, ఇరుకులు, చివరికి ఆ యొక్క హల్దీల ఊరనే పట్టణంలోని ఆ యొక్క అగ్నిగుండంలో కూడా వారు పడవేయడం జరిగింది. ఇదే సందర్భం, ఇటువంటి సందర్భం మనం చరిత్రలో ఇంకొకసారి కూడా చూడొచ్చు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆ నాజీలందరూ కూడా చివరికి 1/3 ఆఫ్ ద జూయిష్ పీపుల్ని, ఈ యూదుల్ని అదే విధానంలో వారు ఫైర్ ఛాంబర్స్ లో కూడా వేసి అలా చంపేయడం జరిగింది. మనం ఆ పరిస్థితి అక్కడ మరలా మనం అక్కడ గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఈ చివరి ఈ ఫైనల్ రిడెంప్షన్ ఏదైతే ఉందో, విడుదల ముందు జరిగిన విషయాలు, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగినప్పుడు అదే పరిస్థితుల్లో ఆ నాజీస్ కూడా మళ్ళా ఎప్పుడైతే వారు బయట ప్రాంతాల్లో ఉన్నారో, హెబ్రీల్ దేశంలో కాకుండా అక్కడ కూడా వారు అటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు వారు ఎప్పుడైతే ఈ చెరలో ఉన్నారో, ఆ తెరాగర్ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా చాలా ఇబ్బందుల్లో, ఒక కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉండడం జరిగింది ఆ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా. అవకాశం. Yes. Now we can see the results of this tragic event with Haran, and we can move on to the next verse. Okay, I hope you see the verses now. So now we know why did Haran died, and what was the tragedy about it. And then now in the next verse number 29, we see the outcomes. What are the outcomes? And Avram and Nahor took themselves wives. The name of Avram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. That means they were like refugees. Okay, when Haran died,
we know that why in verse number 27 the verse mentioned first of all his son Lot, because Lot has a role to play here. So Lot was the survivor. He survived this Holocaust of his father Haran, right? And then there are also he has two sisters, which are Sarai and Milcah. So Abraham they were like kind of refugees that escaped from this terrible tragedy. So they have to build their home again. Then Abraham takes Sarai, and Nahor is taking Milcah, the two daughters of Haran. And next we want to see this. It's not clear why the verse ends with an saying that he was the father of Milcah and the father of Iscah. So who is Iscah is the next question. ఓకే, అయితే ఆ యొక్క పరిస్థితి ఏదైతే వారికి ఎదురైందో ఆ పరిస్థితులు, ఆ ఇబ్బందిని బట్టి తర్వాత జరిగిన విషయాలు మనం చూస్తే గనక 29వ వచనంలో మనం చూస్తే అబ్రహామును నాహోరును వివాహం చేసుకుంది. అబ్రహాం భార్య పేరు షారాయి, నాహోరు భార్య పేరు మిల్కా. ఆమె మిల్కాకును ఇస్సాకును తండ్రి అయిన హారాను కుమార్తె. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే గనక దాని ముందు వచనంలో చూస్తే హారాను గారికి లోతు అనే కుమారుడు ఉన్నారు, లేకపోతే హారాను లోతును కనెను అనే విషయం మనం గమనిస్తే గనక, అంటే ఆయన్ని మెన్షన్ చేస్తుంటే స్పెసిఫిక్ గా ఆయన ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యత నిర్వర్తించాల్సి ఉంది, లేదా హారాను గారి యొక్క లెగసీ ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన విషయం ఏదో ఉందని మనకు తెలియపరుస్తుంది. అంటే ఒకలా ఆలోచించాలంటే ఆ యొక్క హోలోకాస్ట్ జరిగిన సందర్భంలో ఎంతో మంది చనిపోయారు, వారి పిల్లల తర్వాత మళ్ళా ఒక గొప్ప రోల్ ప్లే చేశారు కాబట్టి వారి తండ్రి గారి యొక్క హోలోకాస్ట్ ని తప్పించుకొని ముందుకు వచ్చిన వారు లోతు గారిగా మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే హారాన్ గారు ఏ విధంగా చనిపోయారో మనం చూసాం ముందు. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ సందర్భంలో అబ్రహాం గారు నాహోర్ని వివాహం చేసుకుంటూనే ఉంది. అంటే అబ్రహాం గారి భార్య పేరు షారాయి, నాహోరు భార్య పేరు మిల్కా. ఆమె మిల్కాకును ఇస్కాకును తండ్రి అయిన హారాను కుమార్తె. హారాన్ గారికి లోతు గారితో పాటు ఇంకొక ఇద్దరు సహోదరులు ఉన్నారు, వారు మిల్కాకు అలాగే ఇస్కాకు. అయితే వీరు ఎవరు అనే విషయాన్ని చదువు. ఇస్కాకు ఎవరు, మిల్కాకు ఎవరు అనేది లోకేశ్వరరావు. Yes, in order to understand that, let me share some diagram of all the descendants of Terach. So you can see here in this diagram, we have Terach, right? And then his three sons, Nahor, Haran, and Avram. And then we see that Nahor marries Milcah, and Avram marries Sarai, which actually she is herself is Iscah, okay? And the commentators they have some various explanations why Sarai is Iscah, like. For example, Iscah, they interpret it as from the Aramaic language, it's like a view or a vision, that she has a vision of the Holy Spirit, Ruach HaKodesh. She had Ruach HaKodesh, or she was beautiful looking, and everyone marvelously watched her beauty. So that is also Iscah. And Avraham, when Avraham took her, she became Sarai.
maybe one word about Sarai. Sarai is like simply saying it's like my minister, my officers, like something like that. Sar is a minister, so Sarai is like my minister. It's like kind of making Sarah not how to say, not a worldwide known persona, only a private family member. It's not, she had maybe a universal aspect, and Avraham diminishes it to be just more mild and private. So that is about Sarai, and what's the meaning of her both names actually, Iska and Sarai. Yeah. అయితే అక్కడ మనం చూపించిన ఆ యొక్క మ్యాప్ని చూస్తే కనుక అసలు వీరు ఎవరు అనే విషయం మనం గమనిస్తే తెరా గారికి ముగ్గురు కుమారులు, అబ్రహాం గారు, నాహోర్ గారు, హరాన్ గారు. అలాగే హరాన్ గారికి మనం ఇప్పుడే చూసాం లోతు గారు, అలాగే మిల్కాకు, ఇస్కాక్ అనే ఇద్దరు కూతురు. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే అబ్రహాం గారి భార్య అయిన సారాయి గారే ఇస్కాక్ గారు. అంటే ఇస్కాక్ గారి పేరే సారాయి గారుగా మారడం జరిగింది. అబ్రహాం గారు పెళ్లి చేసుకుంది ఎవరంటే హారాన్ గారి కుమార్తె అయిన ఇస్కాక్ గారిని. అయితే ఇది ఎలాగా అని తెలుసుకోవాలని పెద్దలు కొన్ని విషయాలు చెప్పారంటే, మనకందరికి తెలుసు సారాయి గారి గురించి. సారాయి గారు చాలా సౌందర్యవతిగా ఉండేవారు, చాలా అందంగా ఉండేవారని మనం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు వారి జర్నీలో రాజులు ఆవిడని చూసి చాలా అందంగా ఉన్నారని చెప్పడం, లేకపోతే మిగతా విషయం మనకు తెలుసు. ఇస్కాక్ అనే పేరుకి సౌందర్యవతి లేతే అందంగా ఉండేవారని అర్థం వస్తుంది. అయితే సారాయ్ అనే పేరు మనం చూసినప్పుడు ఆ పేరుకి అర్థం ఏంటంటే విజన్, అంటే ఆవిడికి ఒక గొప్ప విజన్ తో ఉండేవారు, లేదా విజన్ అంటే ఓకే, గొప్ప విజన్ ఉండేది సారాయ్ గారికి. ఎప్పుడైతే ఆవిడ అబ్రహాం గారితో కలిసారో ఆ గొప్ప విజన్ అనేది అబ్రహాం గారితో తోడవడం జరిగింది. ఆ సారాయ్ అన్న పేరుకి మనం చూస్తే కనుక మినిస్టర్ లేదా ఒక మంత్రి అనే అర్థం వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు, అబ్రహాం గారి గురించి ప్రపంచం అంతటికి తెలిసినప్పటికీ కూడా, లేదా ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి అని అందరికి తెలిసినప్పటికీ కూడా రైట్ అంటే ముందు చూపు కలిగిన విజన్, అంటే ముందు చూపు కలిగిన ఒక గొప్ప తల్లిగా మనం సారం గారిలో ఆ విషయాన్ని చూడొచ్చు. సారాయ్ అన్న పేరుకి ఒక గొప్ప ముందు చూపు లేదా గొప్ప భవిష్యత్తు చూడగలిగిన గొప్ప వ్యక్తిగా సారాయ్ గారు ఎప్పుడైతే అబ్రహాం గారితో కలిసారో అటువంటి ముందు చూపు కలిగి ఆ గొప్ప విజన్ కలిగి ముందుకు వెళ్ళారు. అయితే మన ప్రపంచం అందరికీ తెలుసు అబ్రహాం గారి యొక్క గొప్పతనం గురించి, ఆయన తీసుకెళ్లిన విధానం గురించి. అయితే ఆయనతో పాటు ప్రపంచానికి అంతగా తెలియనప్పటికీ కూడా ఆయన ఫ్యామిలీలో ఒక గొప్ప రోల్, ఒక మంత్రిలా ఒక విధానంలో గైడ్ చేసే విధానంలో సారం గారు అబ్రహాం గారితో కలిసి ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. కాబట్టి సారాయ్ అనే పేరుకి ఒక మంత్రి లేదా ఒక నడిపించే వ్యక్తిగా కూడా అర్థం ఉంటుంది. సో రెండు అర్థాలు మనం ఇక్కడ వారి పేర్లు బట్టి, ఇస్కాక్ అనే పేరుకి ఆ సౌందర్యవతి అని, అలాగే సారాయ్ గారు అనే పేరుకి మంత్రి లేకపోతే ముందు చూపు కలిగిన ఒక విజన్ కలిగిన వారని కూడా మనకి ఆ పేర్లు బట్టి మనకి అర్థాలు తెలుసుకోవచ్చు. Okay. Now let's go back to the verse. Let me go back to show you the verses. Okay. We now know about Sarah. Maybe two things about Sarah, adding also verse number 30. We know that she had actually a great starting point, a great potential, because she was called also Iska, and Iska deals with the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, maybe something like a prophecy. We don't know that about Milka,
and we now have to we want to figure out what is the future of this family. Okay, we know that one of the sons, Haran, died, and now there are left only 2 brothers left, Avram and Nahor, and we have to see what's the vision, and what is the philosophy of each one of them, and who will take the lead out of them. So Sarah is in a good point, apparently, but now we saw some twist. There is some twist here, because when Avram took his car, we mentioned he like made her Sarai, so he took her universal talent and diminished it, or eliminated it, and so that is one problem that Sarah now has. And the second problem, of course, as we see in verse number 30, it tells us, and Sarai was barren, she had no child, right? So who will be the successor? Who will be the future of the family if this family of Avram and Sarai, they don't have children, and they may lost also the Ruach HaKodesh. So the spotlight is turned to Nahor and his wife Milcah, and maybe they are the future of this family. So that are the problems that we face now, and we want to see what are the outcomes of all these problems we see. ఓకే అయితే ఇందాక ఒక విషయం నేను మర్చిపోయాను. ఇస్కాక్ అన్న పేరుకు రువాహ కోదేశ్ అంటే హోలీ స్పిరిట్ అంటాం కదా, అంటే పరిశుద్ధమైన ఆత్మ కలిగిన వ్యక్తి అని కూడా ఆ పేరుకి అర్థం ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మిల్కా గారి గురించి మనకి అంతగా దీంట్లో రాయబడలేదు. అయితే ఇస్కాక్ అన్న పేరుకి ఆ సౌందర్యవతి లేదా పరిశుద్ధ ఆత్మ కలిగిన వ్యక్తిగా మనం చూస్తే కనుక, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే అబ్రహాం గారితో ఆవిడ జత కూర్చడం జరిగిందో, అప్పుడు ఇస్కాక్ అనే పేరు పోయి సారాయి గారుగా పేరు మారడం జరిగింది. అంటే ఆ హోలీ స్పిరిట్ అనేది ఆవిడ దగ్గర నుంచి పోయి, ఇప్పుడు ఒక విజనరీగా లేదా ప్రపంచాన్ని తీసుకెళ్లాల్సిన ఒక గొప్ప విజనరీగా సారమ్మ గారికి బాధ్యత అనేది వచ్చింది, లేదా అటువంటి రోల్ ఆవిడకి వచ్చింది ఆవిడ పేరు ద్వారా. అయితే అది ఇప్పుడు ఆ యొక్క విజన్ ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళినది ఒక ట్రబుల్. అయితే రెండో ట్రబుల్ ఇక్కడ ఏముందంటే, 30 వచనం చూస్తే, సారాయి గొడ్రాలై ఉండెను, ఆమెకు సంతానం లేదు. అయితే ఆ యొక్క విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే సారమ్మ గారికి పిల్లలు లేరు, ఆవిడ గొడ్రాలుగా ఉంది. ఇప్పుడు మరి ఆ యొక్క విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే పిల్లలు కావాలి. సారమ్మ గారికి పిల్లలు లేరు కాబట్టి మరలా ఈ విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు, అయితే అక్కడ నాహోర్ గారు, మిల్కా గారు ఉన్నారు. అంటే మరలా ఈ బాధ్యత వారి మీదకి వెళ్తుందా, లేదా లైట్ అనేది ఇప్పుడు వారి మీద పడింది మరలా. అంటే ఆ విషయాన్ని ముందుకు ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళాలి? ఎందుకంటే సారా గారికి, అబ్రహాం గారికి పిల్లలు లేరు కాబట్టి ఇప్పుడు నాహోర్ గారి మీద, మిల్కా గారి మీద ఆ యొక్క బాధ్యత ఉంది. సో ఆ విధంగా మరలా ఇప్పుడు మనం చూస్తే తర్వాత ఏ విధంగా ముందుకెళ్దని చూద్దాం. అవకాశారావు. Yes, okay, maybe we can stop to see if there are any questions, anyone, before going on. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన విషయాల్లో ఓకే, ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. యారోన్ గారు. చలం సార్. చలం. ఇందాక నేను క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పి పొరపాటు పడ్డాను. యాక్చువల్గా తరాహగా కంప్లైంట్ చేశారు, క్షమించాలి. అయితే ఇందులో ఏంటంటే సార్, అబ్రహాము గారిని విగ్రహాలు ధ్వంసం చేసినందుకు వేశారు అగ్నిగుండంలో. హారాను గారు చేసిన పొరపాటు ఏంటి? ఓకే, ఆయన్ని ఎందుకు ఆయనతో పాటు వేయడం జరిగింది? ఓకే, ఇంకెవరన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. రావ్, brother Yaron is asking that, okay, actually
he was correcting that actually what he's thinking that he is complained to his father, not to Nimrod, about Abraham's thing. He destroyed all the idols of his father. So actually that thing was gone to king's view, and King Nimrod was taken him into the oven, that fiery oven, Abraham. Yes, But yes, we can see it why, in Rashi. Yes. Why Haran also? Why he kept Haran also here? Why king thrown Haran also into the fiery oven? What is his mission? Okay. Let's see. Yeah, that was Let the me share first with question. you Rashi commentary about that. Yeah, I'll take yeah. others questions also. Right? Yeah, can I take others questions? Okay. If you want, I can show just in a few words. Please. Yeah, we see here in the explanation of Rashi about that there is a midrash about that indeed he was arguing Haran. He was arguing about Avram, that we have to actually we didn't talk yet about the sculptures, the idols of Terach, his father, and that Avram threw it to the fire and was against this idol worship of Terach. And then Haran did his decision, and they asked him after he saw that Avraham survived the fire, so he said, well, I will go with Avraham as well if he is the winner here. But where it was not the case, in his case it was different, because when they just threw him to the Ur Kasdim, to the fire of the Chaldees, he just died and did not survive as Abraham. So that is the story of this midrash about the death of Haran. Okay. అయితే మిద్రాష్లో దీని గురించి చెప్పిన విషయం చూస్తే కనుక యాక్చువల్గా ఆ కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత తెరా గారికి కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత ఈ విషయం రాజుగారికి తెలిసిన తర్వాత అబ్రహాం గారిని ఆ యొక్క అగ్నిగుండంలో వేయడం జరిగింది. అయితే ఆ సందర్భంలో హారాన్ గారు అనుకున్నది ఏంటంటే, ఒకవేళ అబ్రహాం గారు దాని నుంచి ఆయన చెప్పింది సరైన విధానం అనుకుని ఒకవేళ ఆయన కనుక సర్వే అవ్వగలిగితే నేను అబ్రహాం గారి యొక్క విధానంలో ఫాలో చేస్తానని హరాన్ గారు అనుకోవడం జరిగింది. అయితే అబ్రహాం గారు తిరిగి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమవ్వకుండా ఆయన కూడా అబ్రహాం గారి వల్లే ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్దామని అనుకున్నప్పుడు తిరిగి హారాన్ గారి మీద కూడా కంప్లైంట్ వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే అదే సందర్భంలో హారాన్ గారిని కూడా అగ్నిగుండంలో వేయడం జరిగింది. అయితే ఆయన ఆ సందర్భంలో ఆయన బ్రతికి రావడం జరగలేదు. ఆ సందర్భంలో చనిపోవడం జరిగిందని మిద్రాష్లో చెప్తారు ఈ విషయం గురించి. ఓకే, షముయేల్ గారు. సార్ షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. షలోమ్ షలోమ్ సార్. వినబడుతుందా సార్? వినబడుతుంది సార్, చెప్పండి. అది ఇప్పుడు 11వ అధ్యాయంలో 27, 28 వచనాలు మనం చూసినప్పుడు సార్, అక్కడ తెరాహు గారు, అబ్రాహాము గారు, నాహోరు గారు, హారాన్ గారు, వీరు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కదా సార్? చెప్పండి సార్. వీరు అన్నదమ్ములు. అయితే హారాను గారి యొక్క కుమార్తెలు మిల్కా గారు, ఇస్కా గారు. అయితే అబ్రాహాము గారు ఇస్కా గారిని, అంటే తరువాత పేరు మార్చబడిందని చెప్పారు, ఇస్కా గారిని వివాహం చేసుకున్నట్లుగా ఉంది కదా. అయితే ఇప్పుడు అబ్రాహాము గారు, నాహోరు, హారాను గారు అన్నదమ్ములైతే హారాను గారి యొక్క కుమార్తెలు అయినటువంటి మిల్కా గారు, ఇస్కా గారు అబ్రాహాం గారికి ఏమవుతారు? కూతురు వరుస అవుతారు కదా సార్. అంతే కదా సార్? అయితే అబ్రాహాము గారు ఇస్కా గారిని, అనగా శారమ్మ గారిని కుమార్తెగా వరుసగా ఉన్న ఆమెను వివాహం చేసుకోవటానికి కారణం ఏంటి? తరువాత 12వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో కూడా ఈ కరువు వచ్చినప్పుడు వెళితే అక్కడ నా సహోదరి అని చెప్పమని చెప్తారు సార్. ఈ 2 విషయాలు అక్కడ. తరువాత ఫరో గారు కూడా నీ భార్య అని ఎందుకు చెప్పలేదు, నేను భార్యగా చేసుకుని ఉంటాను, ఈమె నీ సహోదరి అని ఎందుకు చెప్పావని మాట్లాడారు సార్.
కుమార్తె, Right. సహోదరి అనే పదాలు వాడారు. అవును సార్. తదరబ్బ సార్. తదరబ్బ సార్. ఓకే రావ్, వాట్ బ్రదర్ సార్ ప్రేమ్ కుమార్ గారు కదా? స్మూయల్ సార్, స్మూయల్. సారీ సార్. ఓకే, brother Shmuel sir is asking that according to whatever you explained, Abraham, Haran and Nahor were the three brothers. So according to now, actually the daughter of Haran is also a relation to Abraham, like a daughter to Abraham. The You got daughter it? of Haran. Haran is also like daughter of Abraham, according to the general phenomena whatever we follow here, because brother's daughter is like, my brother's daughter is like daughter to me. Yeah, she is a relative, yes, to Abraham as well. relative, Yes, that is right? right. Yes. Right. Then how can Abraham marry Ishaq? And then after that the name was changed to Sarah. How can he marry? That was the first question. And then the following that in the 12th chapter 13th verse, when he met Egyptians, and then the Pharaoh, at the time of Pharaoh, he says that she's my sister. Why he said that she's my sister? Here she is like a cousin daughter to him. He married. Why he married? And at the time of Pharaoh, he says that she's my sister. Why? Yes. How can we understand why he was done? Please. Okay. Are there any more questions? Yeah. Okay, I'll take that question. Okay. Manikira garu, చెప్పండి సార్. షలోం సార్. సార్ ఆల్రెడీ సుమీల్ గారు అడిగారు సార్, నేను అడగాలనుకున్న ప్రశ్న. ఓకే సార్. వినపడుతుంది సార్. వేరే ప్రశ్న ఏమన్నా? అదే ప్రశ్న సార్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అబ్రహాం గారు ఐగుప్తులోకి వెళ్ళినప్పుడు రాజు దగ్గర నా సహోదరి అని చెప్తారు కదా సార్. సార్ మళ్ళీ అక్కడ అలా అంటే అతను మరణానికి చంపుతారేమో భయపడి శారా గారి సౌందర్యాన్ని బట్టి అలా చెప్పడం జరిగింది కదా సార్. అడుగుదాం సార్. రెండు ప్రశ్నలు అడిగాను. అక్కడ సహోదరిని ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది? నా ప్రశ్న అడిగేశారు సార్. ఓకే సార్, రైట్ సార్. తొందరబ్బా. ఓకే సార్. తొందరబ్బా తర్వాత జాన్ రాజ్ గారు. సలం సార్, నా మాట వినపడుతుంది సార్? వినపడుతుంది సార్. సార్ ఇప్పుడు అబ్రహాం గారిని అగ్నిగుండంలో ఏర్త కారణం విగ్రహాలను పడగొట్టడమేనా, లేదంటే అబ్రహాం వల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా? నిమ్రోద్ చక్రవర్తి గారికి ఓకే, సందేహం దాని గురించి తెలుసుకోవాలని సార్. అంతేనా సార్ ప్రశ్న? ఎవరైనా చెప్తారని కోరుతున్నాం సార్. తొందరబ్బా సార్. తొందరబ్బా సార్. రావ్, brother Manikrao gar also had the same question. Why he said in front of a pharaoh and that for the Egyptians, why he said she's my sister? The same question as brother Shmuel asked. And now John Raj gar is asking that, okay, why Nimrod thrown Abraham into the fiery furnace? That is the only reason that he destroyed all the idols, or else any other reason that Nimrod may felt any trouble from Abraham? Did he afraid of Abraham, that of anything, something else, or else the only reason that he destroyed all the idols? Is there an other reason? Okay. Yeah, that was the question stop till now. You may answer now. Okay. I think someone raised the hand. Okay, Prem Kumar garu. ప్రేమ్ కుమార్ గారు మీరే అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దానియల్ గారు.
సార్ సార్ షలోమ్ సార్. చలం సార్. సార్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? వినపడుతుంది సార్, వినపడుతుంది, చెప్పండి సార్. షలోమ్ సార్. చలం సార్. సార్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి, అంటే అబ్రహాం గారు తండ్రి గారు బొమ్మల వ్యాపారి అన్నట్లుగా అవగాహన సార్. అయితే ఒక బొమ్మల వ్యాపారి అంటే చాలా చిన్న వ్యాపారి అండి. నిమ్రోదు అంటే అప్పుడున్నటువంటి టైంలో ఆయన ప్రపంచానికే ఒక లీడర్గా, అంటే ఒక పెద్ద రాజుగా, చక్రవర్తిగా, అంటే రాజు కూడా చక్రవర్తి, అంటే ఆ లెవెల్లో ఉన్న ఆయన తెరాహు గారు అబ్రహాము గారు, అంటే అబ్రహాము గారి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బొమ్మలు పగలగొడితే కంప్లైంట్ చేస్తే ఆ చిన్న విషయానికి అబ్రహాము గారిని, అంటే అంత పెద్ద ఇష్యూగా తీసుకొని అబ్రహాము గారిని, అంటే ఈ రోజుల్లో మనం జనరల్గా చూస్తే సింపుల్, అంటే చిన్న చిన్న లీడర్స్ కూడా సామాన్య మానవుని పట్టించుకోరు. అటువంటి తరుణంలో తెరాహు గారు కంప్లైంట్ చేస్తే అబ్రహాం గారిని అగ్నిగుండంలో వేసినట్లుగా నాహోరు గారిని, ఇది డౌట్ సార్. హారాన్ గారు సార్, సారీ, హారాన్ గారు. అదే, ఓకే. అంత సీరియస్ గా ఎలా ఎందుకు తీసుకున్నారు ఏంటి? ఓకే సార్. షలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. Sir, Brother Daniel is asking that Nimrod is a great emperor at that time. He is a great emperor. He may be so much of busy. He has so many army and all those things. But here, Terah family is a small family. According to his view, he's a small businessman. He's just a small idol seller. When maybe Haran was complained to Terah, and maybe Terah took that thing to Nimrod. Why did he respond? Because in common, if any common person to meet like a emperor is a very difficult thing. But at that time, just Terah gone to Nimrod and just complained, and he took that complaint very seriously, and he thrown Abraham into fiery furnace. How did it happen? Because he's a small businessman. He just complained about his son, and Nimrod took it as a very serious thing, and he thrown Abraham into the fiery furnace. How it is happened? Maybe in common it is not like a general thing. Yeah. Okay. How we have to understand all those things, how it is happened. Yes. One more question, I think. Prem Kumar garu, meere unmute chesukovalandi. I think there is an issue with Prem Kumar Gar's system. Okay, now you may continue now. We'll take that question after. Okay. Maybe one more note. I think that Dr. Yakov Garu wanted to have some announcements. Maybe it's a good point to move to some announcements and then return to answering these questions. Yakobi sir. Sir, I think Dr. Yakobi's system is have a bit trouble. I think his mic is not on. Okay. Maybe he'll explain later, I think. Okay, I will take the Prem Kumar's question also. Okay, Prem sure. Kumar. Prem Kumar garu cheppandi sir, మీరు unmute అయ్యండి. సార్ షలోమ్ అండి. చలం సార్. ఇప్పుడు ఆదికాండము 12:13 సార్ చెప్పండి సార్. నీవు నా సహోదరు అని చెప్పమని ఉంది సార్ అక్కడ. 20:12 మరలా ఆమె నా చెల్లెలన్న మాట నిజమే, ఆమె నా తండ్రి కుమార్తె గాని తల్లి కుమార్తె కాదు, అది నా తండ్రి కుమార్తె గాని తల్లి కుమార్తె కాదని రాయబడింది సార్. 12:13కి 20:12కి ఉన్న వేరియేషన్ చూపిస్తుంది సార్ అక్కడ. ఇప్పుడు ఏమనుకోవాలి సార్? అంటే తండ్రి కుమార్తె గాని తల్లి కుమార్తె కాదంటే అబ్రహాం గారికి ఇప్పుడు రిబెక్కా
శారమ్మ గారు అదే సార్, ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది, సేమ్ క్వశ్చన్. అయితే మీరు అడిగే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చెప్తాను రవి గారికి. ఆల్రెడీ సహోదరిని ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది అనే ప్రశ్న కూడా వచ్చింది. సో మీరు అడిగే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చెప్తాను. ఓకే రావ్. Yes. Actually, in the 12th chapter, there is an incident. He says that she is my sister, and after that, again in the 20th chapter also, like the same situation in front of Pharaoh. Here it is written that 20th chapter 12th verse, and yet indeed she is my sister. Abraham says, she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. What is this? What is this confusion? Daughter of my father, but not the daughter of my mother. Yes. I guess I think well, I think the best thing is that when we get to this chapter, we will go over it and we will not skip it. Don't worry. So yes, that will be the best suggestion. Yes. This was the famous debate. I think everybody was doubting on it. Okay, now you may continue now. Okay, so I think that Dr. Yakogo experienced some issues with his connectivity. Yeah, now it's okay. Yakobi sir. Shalom Rao, Todarav, for giving me opportunity to reveal about our classes and some or few more announcement here. Yes, after please. the Hanukkah festival, it's a great miraculous and wondrous festival we ever experienced before. Todarabba for all the assistance given to our communities here. Okay, Rao, Todarabba. This is to inform you all that we are also happy to announce that we started our English Torah study class. If anybody want to join in that English Torah study class, please message me, and we do one small interview for that, and let you know whether you are able to come into that what we call a new group we call as English Torah class. We can add you if it is okay for you. Once we know that your interest is according to our Berith Olam's interest, and apart from that, anybody, if you have any friends outside this Andhra and Telangana states, we also welcome you. If you share their contact numbers, we contact them, and if they are interested to learn English Torah study class from Berith Olam organization, we are more happy and glad to include you. Okay, so even your relatives, neighbors, those who are present in foreign lands or went to any other parts of the world, we welcome them to join hands in this Berith Olam organization. Thankful for all. ఓకే అండి, నేను ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే ఇంగ్లీష్ తోరా స్టడీ క్లాస్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము. దానికి కూడా ఎవరన్నా ఉంటే రిలేటివ్స్ మాకు పరిచయం చేయమని చెప్తున్నాము. అది ట్యూస్డే ఉంటుంది 1 hour. అది కూడా రబీ అరుణ్ గిలోర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది, కాబట్టి అది గమనించగలరు. తర్వాత మనకి ఈ వీక్లీ తోరా పరాశ, లేకపోతే వీక్లీ తోరా క్లాసెస్, అట్లాగే జనరల్ క్లాసెస్, అట్లాగే నో హెడ్ ప్రాజెక్ట్ క్లాసెస్ అవి కూడా ఉన్నాయి. అట్లాగే సిద్ధూర్ క్లాస్ అని స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. అట్లాగే హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ కోర్సెస్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. ఆల్రెడీ బేసిక్ కోర్సు, తర్వాత ప్రిలిమినరీ కోర్స్ ఆల్రెడీ హీబ్రూ ఫర్ ఆల్ నేషన్స్ అనేది కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది. 3 hours నాన్ స్టాప్ క్లాస్ అనేది, అది కూడా మనం అప్పుడప్పుడు పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గమనించగలరు. ఎవరైనా కొత్తగా సెల్ఫ్ డిక్లేర్ చేద్దామని, ఈ విధానం నచ్చి
మాతో నడవటానికి ఇష్టపడితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆ కాంటాక్ట్ మాకు తెలియజేయగలరని ఆశిస్తున్నాము. అట్లాగే మీరు కూడా మీ ప్రశ్నల్లో ఏదన్నా మీ అనుమానాలు కానీ సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే డెఫినెట్గా వాటిని ఆస్క్ రబ్బీ అనే కార్యక్రమం ఉంది. రబ్బీ అరుణ్ గిలోర్ గారు అట్లాగే వేరే రబ్బీస్ కూడా మనతో పరిచయం ఉన్నారు కాబట్టి రబ్బీ యెహోషువ యాకూబీ గారు ప్రత్యేక క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి పెట్టి అందులో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ విషయాలన్నీ గమనిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ చాలా వందనాలు. ఓకే, అంటే చాలా మంది కొంతమంది కొత్త వారు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. డెఫినెట్గా వారు డైలీ తానాక్ అనే ఒక ప్రక్రియ కూడా మొదలు పెట్టాము. అంటే ప్రతిరోజు తానాక్ యూదీ దృక్పథంలో ప్రతిరోజు వారి తానాక్ అంటే హీబ్రూ బైబిల్ గ్రంథంలోనే ఒక సెదర్ అంటే ఒక క్రమాన్ని చదవటం అనేది అది యూదీయ ప్రపంచంలో ఆనవాయితీ. అయితే మనం తెలుగు ఇరు రాష్ట్రాల్లో దాన్ని రబ్బీ యెహోషువ యాకూబీ గారి ఆధ్వర్యంలో అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కాబట్టి మీకు ఎవరికన్నా ఆసక్తి ఉండి యూదీయ దృక్పథంలో తానాక్ లేకపోతే తోరాని నేర్చుకోవాలి, తానాక్ సెదర్ని చదువుకోవాలనే వారు ప్రతిరోజు చదవటం వల్ల 365 రోజుల్లో మొత్తం అంటే షబ్బాత్ పోర్షన్ కాకుండా భాగాలు కాకుండా షబ్బాత్ రోజు చదవలసినవి ఆ రోజు చదువుతారు. అవి కాకుండా పూర్తి తానాక్ అనే గ్రంథాన్ని 24 చుట్ల గ్రంథాన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నవారు మమ్మల్ని అది కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. ఆ గ్రూప్ కూడా ప్రత్యేకంగా మేము స్టార్ట్ చేసాము, డైలీ తానాక్ అనే గ్రూపు. కాబట్టి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా పర్వాలేదు. ఫర్ ఆల్ నేషన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి మీరు ఆసక్తి ఉండటం మాతో కాంటాక్ట్ చేసి ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవటం చేయవచ్చు. ఓకే సార్, తోదరబ్బా అండి. మనం క్లాస్ మళ్ళీ కొనసాగించుకున్నాం. షలోం రావు, తోదరబ్బా. రబ్బీ యెహోషువ గారు ఏదో చెప్తాను. 1 సెకండ్ రావు. షలోం, అందరికీ షలోం. చిన్న అనౌన్స్మెంట్. ఈ ప్రాజెక్ట్లో లేకపోతే సిద్ధూరు గ్రూప్లో ఉన్నవారు, టిఎన్ఎస్డి గ్రూప్స్లో ఉన్నవారికి ఒక్క విషయం కొంచెం క్లియర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మనం సిద్ధూరు గ్రూప్ అని ఒకటి పెట్టాము. సిద్ధూరు గ్రూప్లో యాడ్ చేసింది ఎవరినంటే, ఎవరైతే 3 క్రైటీరియా ఉన్నాయి, 3 విషయాలు. ఎవరైతే ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ అని పెట్టారో, ఐడబ్ల్యూసి అని ఇంతకుముందు పెట్టమని అడిగాము. 2 గ్రూప్స్ వారు అది పెట్టిన వారు ఒకటి. రెండవది సిద్ధూరు కొన్నవారు, సిద్ధూరు ఆల్రెడీ కొనుక్కొని ఉన్నవారు. మూడవది 2 గ్రూప్స్లో 3 ప్రశ్నాపత్రాలు ఇవ్వబడినాయి, వాటిని పూర్తి చేసుకున్నవారు. 3 క్రైటీరియా పూర్తి చేసుకుంటే మనం సిద్ధూరు గ్రూప్లో యాడ్ చేయటం అనేది జరిగింది. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒకటి సిద్ధూరు గ్రూప్లో అంటే మీ పేరు ఒకవేళ లేకపోతే, అన్ని పూర్తి చేసి మీ పేరు లేకపోతే వెంటనే యాకోబు గారిని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఒకటి, సిద్ధూరు కొనుక్కొని ఉండాలి, ఆ గ్రూప్లో ఉండాలంటే. సిద్ధూరు ఎంత ఎవరు పెడతారండి ఖర్చు అది ఇది అనుకుంటే, సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ చేశారు కాబట్టి 3వ గ్రూపులో ఎక్సలెంట్ స్టడీ జరగబోతుంది. దానికి ఆ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు ప్రశ్నపత్రాలు ఉండవు, వచ్చారా లేదా కనుక్కోవటం ఉండదు. సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేశారు, సరదాగా వినాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి, ప్రాజెక్ట్లో పాల్గొనడం కష్టం కాబట్టి, కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, బాగా వృద్ధులు ఉన్నారు, వారు రాయలేరు, ప్రాజెక్ట్లో పాల్గొనడం కష్టం కాబట్టి. కొంతమందికి అసలు సమయం లేదు. క్లాసులో అయితే కూర్చుంటాం కానీ ఏదో 2 ముక్కలు వింటాం, ఒకవేళ ఒక 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు ఆ క్లాసులో,
కానీ మిగతా సమయం అంతా మాకు చాలా బిజీ కాబట్టి మేము అవన్నీ చేయలేము అన్న వారికి, ఇట్లాంటి వారందరికీ 3వ గ్రూపులో ఎక్సలెంట్ స్టడీ జరుగుతుంది. 2 గ్రూపులకి ఇది సిద్ధూరిది అది ఇది పాల్గొనవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరైతే పూర్తి చేసుకొని ఇది 3 క్రైటీరియాని ఎవరైతే పూర్తి చేస్తున్నారో వారితో ఎక్కువ డీలింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే డీలింగ్స్ అంటే రాయాలి, ఈ ప్రశ్నాపత్రాలు రాయటం అనేది, సిద్ధూరులో పలానా పేజీలో చూడండి ఇది చదవాలి అనేది, ఇట్లాంటివన్నీ చాలా కొంచెం కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సిద్ధూరు మాత్రం నేర్చుకుంటారు. సిద్ధూరులో చూసి చదవటం అనేది అక్షరం ముక్క రాని వాళ్ళు కూడా చదువుతారు తర్వాత. అది ఎవరు బాధపడిన అవసరం లేదు. దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయించడానికి మేము తెలుగులో వాయిస్ రికార్డులతో వీడియోలు పెట్టి రకరకాలైన విషయాలని చేయదలుచుకున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా 3 నెలల్లో సిద్ధూరులో చూసి చదవటం అనేది, హీబ్రూలో చదవటం అనేది, ఒక్క అక్షరం తెలుగు రాదండి, ఇంగ్లీష్లో ఏ భాష రాదండి మాకు అన్నవారు కూడా హీబ్రూలో చదవగలుగుతారు. అది మా గోల్. అది 3 నెలల్లో జరుగుద్ది డెఫినెట్గా. కాబట్టి ఆ గ్రూపులో అన్ని పూర్తి చేసుకున్న వారు మీ పేరు లేకపోతే డెఫినెట్గా ఒకవేళ ఆ గ్రూప్లో మీరు ఇంకా యాడ్ అవ్వకపోతే ఏదన్నా చిన్న పొరపాటు అటు ఇటు ఆ గ్రూప్లో ఈ గ్రూప్లో మిస్ అయ్యి ఉంటే ఒకవేళ యాడ్ చేసుకుందాం. 3వ గ్రూపు అంటే జనరల్ గ్రూపు సంగతి ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ అని పెట్టిన వారు, అంటే సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేశారు, మేము మీతో పాటు నడుస్తానికి ఇష్టపడుతున్నామండి అన్నవారు, ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ అనేది ఐడబ్ల్యూసి అనేది పెట్టినవారు, కొత్తవారు, వృద్ధులు, సమయం లేని వారు, సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసి ఏమీ ఈ సమయం లేకపోవటం వల్ల అవి పూర్తి చేసుకున్న ఎవరైనా సరే ప్రతి వారు ఆ గ్రూప్లో ఉంటారు. ఆ గ్రూప్లో ఎక్సలెంట్ స్టడీ జరగబోతుంది. అదేదో మామూలు ఏదో సాధారణ గ్రూప్, అదేదో మామూలు గ్రూప్ అనుకుంటారు. ఒక్కోసారి సిద్ధూరు గ్రూప్ కూడా వచ్చి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఖాళీ ఉన్నవాళ్ళు. ఎందుకంటే అది బాగా ఫ్రీగా చక్కగా అనుకూలంగా ఉండే విధంగా ఆ క్లాసు తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈజీగా ఉండాలనే ఉద్దేశం, అంతకన్నా ఏం లేదు. కాబట్టి 3వ గ్రూప్లో వీళ్ళందరూ ఉంటారు. సిద్ధూరు గ్రూప్లో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్గా ఆ 3 విషయాలను పూర్తి చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళటానికి ఇష్టపడితే డెఫినెట్గా యాడ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అది ఒకటి గమనిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. వివకష మోహన్ గారు. షాలోమ్ సార్. షలోమ్ సార్. సార్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మేము పెరికియావోతు అయిపోయింది, ప్లస్ తన కోబజ్య గ్రంథం స్టడీ అయింది. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత ఉన్న గ్రూపు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సిద్ధూరులో అరబిక్ అనేది జరుగుతుంది, ఇప్పుడు మనకి జరుగుతుంది. మళ్ళా ఇప్పుడు మేము ఐడబ్ల్యూసి పెట్టాలా సార్? మీరు ఏం పెట్టిన అవసరం లేదు, ఇంతకు ముందు పెట్టేశారు, అన్ని అయిపోయినాయి. అదే సార్, 3 విషయాలు ఇంతకు ముందు ఐడబ్ల్యూసి పెట్టారు కదా. 3 ప్రశ్న పత్రాలు రాశారు కదా. అవును సార్. ఉన్నవారు ఓకే. సిద్ధూరు మీ చేతిలో ఉంది కదా. చాలు అదే అవన్నీ నోట్ చేసుకున్నారు యాకోబ్ గారు, మిమ్మల్ని ఆటోమేటిక్ చేసుకుంటారు. అడిగి ఏంటండి ప్రాబ్లం ఏంటని అడుగుతారు, అంతే, అంతకన్నా. కుదరబ్బా. ఇంకో విషయం ఏంటంటే సిద్ధూరు కంపల్సరీ కొనాలి అనేది ఏమి లేదు, మళ్ళీ పొరపాటు పడవద్దు వీళ్ళేదో బిజినెస్ చేస్తున్నారు అనేది. సిద్ధూరు స్టడీ పర్పస్ కోసం అవసరం, అది పేజీలు చూసుకోవడానికి హిబ్రూలో ఉన్నా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నా కూడా. ఎందుకంటే తెలుగు పేజీ మేము తయారు చేసి ఇస్తాం, దానికి కావాల్సిన ఏదైతే అవసరమో ముఖ్యమైనది, కాకపోతే అది గైడ్గా మీ చేతిలో ఉండాలి అనేది మా ఉద్దేశం. స్టడీ పర్పస్ కొరకు ఫ్యామిలీలో ఒక్కరు కొన్నా చాలు, నలుగురు ఉన్న వారు 4,000 పెట్టనవసరం లేదు. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసిన వారికే మనం చాలా తక్కువలో అమ్మటం అనేది జరుగుతుంది. మామూలుగా అయితే అది చాలా ఖరీదు అవుతుంది అమెజాన్లో కొనుక్కోవాలంటే. కాబట్టి స్టడీ పర్పస్ కొరకు దాన్ని ఉపయోగించడమే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఫ్యామిలీలో ఒక్కరుకుంటే చాలు. లేదు కొంతమంది లేదండి మాకు ఒక్కరుకుంటే సరిపోదు, మా ఇంటిల్లిపాది ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ చేతిలో ఉండాలి, అది స్టడీ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు అన్నవారు కొనుక్కున్నారు. కాబట్టి సిద్ధూరు కొన్న అవసరం, అంత ఉచితమే, సిద్ధూరు కొన్న అవసరం లేదు.
ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉంటే స్టడీ పర్పస్ కొరకు అవసరం కాబట్టి కొనమంటున్నాం. కొనలేని పరిస్థితిలో ఇంకోటి ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ పెట్టమంటున్నాం. వాళ్ళకి డోనర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు డెఫినెట్గా సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసి ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత సంగతి ఇదంతా. అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు జనరల్ క్లాసులు చెప్తున్నాం కాబట్టి అందరూ ఊరికి ఇస్తారేమో అనుకుంటారేమో. సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసి నో హైడ్ గా ఉండటానికి ఇష్టపడి నేర్చుకోవడానికి ప్రాజెక్టులో ఉచితంగా చాలా కోర్సులు, చాలా క్లాసులు నేర్చుకుంటూ ఒక బిల్డప్ చేసుకుంటూ వస్తున్న వారి సంగతి నేను మాట్లాడుతున్నా. జస్ట్ జనరల్ గా వచ్చి క్లాస్కి వచ్చి వేరే మతస్థులు లేకపోతే విశ్వాసాల్లో ఉన్న వారికి మేము డెఫినెట్ గా సిద్ధూరిని ఇవ్వటానికి ఇష్టపడం. అది గైడెన్స్ లో వెళ్ళాలి, అవగాహనతో వెళ్ళాలి కాబట్టి అది క్షమించాలి. కాబట్టి ఇవన్నీ పూర్తి చేసుకుని వస్తున్న వారికి సిద్ధూరు గ్రూప్ లో ఉండాలని అన్ని పూర్తి చేసుకున్న అది కొనలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామండి అంటే డెఫినెట్ గా 3 లైన్లు రాస్తే చాలు మీ పరిస్థితిని. డోనర్స్ డెఫినెట్ గా ఉంటారు. వారు డొనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఆ సిద్ధూరు పంపించడం జరుగుతుంది. అంతకన్నా ఇంకేం లేదు. అది కూడా ఉచితమే చెప్పాలంటే. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవటం డెఫినెట్ గా మనం చేసుకోగలం. మనం అందుకే చాలా ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. మామూలుగా అయితే లక్షలు పెట్టి ఈ క్లాసుల్ని ఈ డబ్బు చేసుకోవచ్చు, బిజినెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ అది కాదు మన ఉద్దేశం. అది అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తున్నాం. కాబట్టి అది సిద్ధూరు విషయం, అంటే గ్రూప్స్ జరగబోయే విషయం. రేపు ముఖ్యంగా ఈ గ్రూప్స్ లో ఉన్న వారికి వషరాత్ గారు ప్రార్థన గురించి అది జనరల్ గా పెట్టాలని దాన్ని ఆలోచించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ పెడితే జనరల్ గా పెట్టడం కూడా జరుగుద్ది. ఎందుకంటే అది తనాఖ్ మీద బేస్ అయ్యి తనాఖ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎలా ప్రార్థించారు ఏమిటి అని చెప్పే విషయం కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఒకవేళ జనరల్ గా పెడితే పెడతాం. గ్రూప్స్ కి మాత్రం డెఫినెట్ గా రేపు సాయంత్రం ఉంటుంది 9:30కి. కాకపోతే రేపు ఒకవేళ రిచ్మన్ గారి క్లాసు ఉండకపోవచ్చు, మనం 2 వారాలకు ఒకసారి పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి. అయితే ఒక ప్రశ్న అడగటం జరిగింది. దానికి ఆ ప్రశ్నకి చాలా చాలా ఎప్పటి నుంచో ఆలోచిస్తున్నాం. ముందు క్లాసు పెట్టాం. అయితే డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు పెట్టడానికి రేపు ఒకవేళ సమయం కుదురుతుందేమో చూసుకొని రేపు పెట్టడానికి చేస్తాం. అది ఏమిటంటే ప్రశ్న, యేసు దేవుడా అని ఒక ప్రశ్న వేశారు. ఎందుకు కాదు, మీరెందుకు అంగీకరించరు అనేది చెప్తే కొంచెం మా వాళ్ళు, మాకు తెలిసిన బంధువులు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, మీరేంటి నో హైడ్ అని అదని ఇదని, హష్యం ఒక్కడే దేవుడు ఒక్కడే అని మీరేంటి వెళ్తున్నారు, ఇక్కడ ఉంది కదా, రాసి ఉంది కదా అని అంటున్నారు. కాబట్టి దాని గురించి కూడా ఒకవేళ రేపు క్లాసు పెట్టవచ్చు. అది ఒకటి గమనించండి. ఓకే, తోదారబ్బా. బెవకేష యారోన్ గారు, రబి యారోన్, బెవకేష. Yes, okay. תודה רבה, רב ישוע. I don't remember, Israel Garu, did we have some additional questions that we didn't ask yet, or we can move to the answers? Yeah, we can move to answers. We can go for answers. There's no additional questions? Yes. Okay. Very well. So let me just go back to the questions. Right. Okay. A question from Shmuel Garu about Sarah, who is the niece of Abraham, right? And the question, why did Abraham married his niece, who are, after all, his relative? I guess that is the difficulty here, because since she's his relative. And for that matter, we can simply, I think we can see a few simple things. First of all, we have to keep in mind, one thing is that
the patriarchs, the forefathers Avraham, Yitzhak, and Yaakov, and even the more ancestors, we can, how to explain, we have to look as if they were in a different sphere of life. Okay, they were in the especially the three patriarchs, Avraham, Yitzhak, and Yaakov. They live in a different modes, right, of perfection, of closeness to Hashem, and that is one thing, and it means that after all, we have to bear in mind that they were not instructed of all the laws of the Torah that Moshe Rabbeinu received at Mount Sinai. And even more than that, it is even not forbidden to marry one's niece if it's the daughter of one's brother. So the Torah did not basically ban this. It is not prohibited, and more than that, even for Bnei Noach, we know that Bnei Noach, they have 6 basic rules of illicit relations, of prohibitions of marriage or other restricted relations, and this is not one of them. Niece is not one of them. So for that matter, easily we can say that it was fine. Of course, today it is not common. People they don't marry their niece, but we have to keep in mind that the halakha is always in a state of progress and development, and what the reality we have today is different than what it was before. But this is the basic, and if Avraham was after all in the time of before giving of the Torah, he was a ben Noach, actually, right? He was one of the descendants of Noach. He was from the family of Shem and Ever, but he was a ben Noach. That's what they learned in the Torah school of Shem and Ever about illicit relations. So this is the simple answer. The more the deeper level answer we can see when we get to this chapter, to the verses themselves, to see what does it mean to say that that she is his sister, and that was the second question. Okay, we can start answering this question. Yes. అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా చాలా వరకు అడిగిన ప్రశ్న లేదా ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్న సందేహం ఇది ప్రపంచంలో. అంటే మొట్టమొదటిగా స్మైల్ గారు మనం అడిగిన ప్రశ్నలో యాక్చువల్గా అతనికి కుమార్తె వరుస అవుతుంది కదా, లేదా తన సోదరుని కుమార్తె కదా. అదే మన ఆంధ్రాలో లేకపోతే నార్మల్గా మనం ఇప్పుడు ఫాలో చేసిన పరిస్థితుల్లో కూతురిగా భావిస్తాం, కూతురు వరుసగా. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైతే పితరులు ఉన్నారో, అబ్రహాం గారు, ఇత్సాక్ గారు, యాకోబు గారు ఉన్నారో, వీరు ముగ్గురు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో వారు, మనందరికీ తెలుసు వారు ఎంత ప్రత్యేకమైన వారో, లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంత పరిపూర్ణంగా ప్రతి విషయంలో ఉన్నారో, లేదా హషీం గారికి ఎంత దగ్గరగా ఉండి వారు ప్రతి విషయాల్లో ఉన్నారో మనందరికీ తెలుసు. సో మొట్టమొదటిగా ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదన్నా వారి గురించి ఆలోచించేటప్పుడు. రెండవది, మనం ఏదైతే ఈ మ్యారేజ్ విషయంలో కానీ, అంటే పెళ్లి విషయంలో కానీ, లేకపోతే ఈ సంసారికమైన విషయాల్లో ఎవరితో ఆ సంబంధం కలిగి ఉండాలి, ఎలా కలిగి ఉండాలి అనేది మనకి తోరాలో చెప్పబడిన విషయం. మనం చాలాసార్లు రిఫర్ చేస్తుంటాం. అయితే ఈ ముగ్గురు ఉన్న సందర్భంలో తోరా అనేది ఇంకా రాలేదు. అది మోషే గారి దగ్గర ఆ సీనాయి పర్వతం దగ్గర ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ముగ్గురు కూడా దానికన్నా ముందున్నవారు, అదొక విషయం. తర్వాత ఇంకొక విషయం మనం గమనిస్తే కనుక, అబ్రహాం గారు కూడా షేమ్ గారు, ఎవెర్ గారు పాఠశాలలో ఈయన
ఈ ఓకే, ఈ ముగ్గురు కూడా బెనీ నోవాహ్, అయితే ఇప్పుడు ఎలా అయితే ప్రపంచంతో మనం బెనీ నోవాహ్ కుమారులకి మనం ఉన్నామో అటువంటి పరిస్థితిలోనే వారు ఉండడం జరిగింది. సో అబ్రహాం గారు కూడా బెనీ నోవాగా ఉంటూ ఆ నోవా యొక్క సూత్రాలు ఏవైతే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నామో ఆ విధంగా ఆయన షేమ్ గారు ఎవరి గారి దగ్గర ఆ విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. దానిని మనం గమనిస్తే గనక దానిలో ఈ ఎవరితో మనం ఈ వివాహ బంధం కలిగి ఉండాలి అనే దాని గురించి 6 బేసిక్ రూల్స్ ఉన్నాయి, 6 సూత్రాలు ఉన్నాయి. ఈ 6 సూత్రాల్లో కూడా మనం గమనిస్తే ఈ సోదరుని కుమార్తె గాని సోదరుడు కుమార్తె గాని అనేది కూడా అలౌ చేసి, అంటే దాన్ని కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది, చేసుకోవచ్చు అనేది అదొక విషయం. సో బెనెనోగా ఉన్న వారికి సహోదరుని కుమార్తె గాని సహోదరుని కుమార్తె గాని పెళ్లి చేసుకునే అలౌ అంటే ఆ యొక్క పర్మిషన్ అయితే ఉంది. కాబట్టి అబ్రహాం గారికి ఈ విషయంలో ఏ విధమైన ప్రాబ్లం లేదు. ఆయన బెనెనో సూత్రాలకి, నోవాయి సూత్రాలని ఆయన అనుగుణంగానే ఆయన వెళ్ళడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆయన షేమ్ గారి దగ్గర ఎవరి గారి దగ్గర పూర్తి విధానం నేర్చుకుని ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. వీరు ఉన్నప్పుడు ఇంకా వీరు ఉన్న కాలానికి ఆ యొక్క తోరా ఆ సినాయి పర్వతం మీద తీసుకునే సమయానికి చాలా ఇంకా గ్యాప్ ఉంది, ముగ్గురు పితరులు కూడా. ఇది బేసిక్ లెవెల్ ఆన్సర్. అయితే దీంతో పాటు ఇంకొక ప్రశ్న కూడా అడగడం జరిగింది. అక్కడ సహోదరి అని ఎందుకు మెన్షన్ చేశారు, 12వ అధ్యాయం కానీ లేకపోతే 20వ అధ్యాయం అనేది యాక్చువల్గా అవి కాస్త నిగూఢమైన విషయాలు. మనం మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క చాప్టర్ ముందుకు వెళ్తున్నాం చదువుకుని. సో ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ దాన్ని రవి గారు ఆ డీపర్ లెవెల్లో ఆ నిక్షిప్తమైన నిగూఢమైన విషయాలు ఏమన్నాయో కంపల్సరీ ఎందుకు ఆయన అలా చెప్పారు, దాని యొక్క అర్థం ఏంటి, ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది, లేదా దాని లోపల ఉన్న అర్థం ఏంటి అనేది రవి గారు మనకి కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంటున్నారు. మేబీ ఇప్పుడు మనకి అవుట్లైన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. అవకాశం. అయితే తండ్రి కుమార్తెని ఎందుకు చేసుకున్నారు, సహోదరుని కుమార్తెని ఎందుకు చేసుకున్నారు అనే దానికి సమాధానం దొరికిందని నేను భావిస్తున్నాను. అవకాశం. Yes, okay. I just wanted to share something from from Brit Shalom, the Shulchan Aruch Halacha book for Bnei Noach, for everyone to be able to see. So if you see now this on the screen, those are the basic 6 prohibited relations, right? There's one for a Noachide man, it's mother, father's wife, married woman, sister from the side of the mother, a male, and animals. That are the basics. There are also a lot of elaborating more details and more many recommendations and attitude and additions to that, but this is the base, and this is the basics of the Noach. It's also the basic of Israel, and there are some extra, of course, extra prohibited relations. So that is what it seems. But what's nice here is that the book of Brit Shalom just shows the basics, and then there are additional chapters elaborating, the relations between the wife and the husband, and all kind of you can see just above this section, not to desire other man's wife, and not to gaze immoral sights, etc. But there's this for just the basic of it. Yeah. Can you please show that those things? Oh, yeah, okay. Please. అయితే మనందరికీ తెలుసు రబి యెహోషువ గారు కూడా మనకి చాలా సార్లు చెప్పారు మనకి, అంటే దీని తర్వాత ఎవరైతే నోవాహెడ్ డిక్లరేషన్ చేశారో వారికి నోవాహెడ్ హలక్కా ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా తర్వాత నేర్పిస్తారని. అయితే దానిలోని ఒక పోర్షన్ ని రవి గారు మనకు చూపిస్తున్నారు. అంటే పితరుల దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆ సూత్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, నోవాహెడ్ హలక్కా ఏదైతే నడవడిక ఉందో, ఆ నడవడిక ని
పుస్తక రూపంలో బ్రిత్ షలోమ్గా మనకి రవి ఊరి షెర్కి గారు రాసిన పుస్తకం అది. సో దాంట్లో ఏ విధమైన రిలేషన్ కలిగి ఉండాలి, ఈ వివాహ సంబంధమైన విషయాల్లో ఏ విధమైన రిలేషన్ కలిగి ఉండాలి దానికి 6 ముఖ్యమైన సూత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ముఖ్యమైన సూత్రాల్లో మొదటిది తన తల్లిని పెళ్లి చేసుకోలేదు, తన తల్లితో అటువంటి సంబంధం ఉండకూడదు. రెండవది తన తండ్రి యొక్క భార్యతో ఆ విధమైన సంబంధం ఉండకూడదు. అయితే తన తండ్రి భార్య ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన తన తల్లి కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఒక వేరే భార్యను తన తండ్రి చేసుకున్నప్పుడు ఆమెతో కూడా ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు, ఈవెన్ తన తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత కూడా. మూడవది ఒక పెళ్ళి అయిపోయిన వేరే ఎవరికన్నా పెళ్ళైన స్త్రీతో అటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు. నాలుగవది తన సొంత చెల్లి అంటే తన తల్లికే పుట్టిన చెల్లి పుడితే గనక ఆమెతో ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు. ఐదవది స్వలింగం అంటే మగవారు ఆ విధంగా ఉండకూడదు. ఆరవది జంతువులతో కలిగి ఉండకూడదు. ఈ 6 సూత్రాలు బేసిక్ సూత్రాలు నోవాహీలకి ఇవ్వబడిన రూలు. అదే ఇజ్రాయిల్ కూడా సేమ్ బేసిక్ ఉన్నప్పటికీ ఇంకొంచెం వారికి యాడ్ అయి ఉంటుంది. ఇవి 6 బేసిక్ రూల్స్. ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు, ఎవరితో ఆ యొక్క సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు అనే విషయాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ బ్రిత్ షలోమ్లో తర్వాత చాప్టర్స్ లో కూడా ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఒక హస్బెండ్ ఒక భార్య భర్త మధ్య ఏ విధమైన సంబంధం కలిగి ఉండాలి, లేదా వేరే మన ప్రక్కవారి భార్య పట్ల ఏ విధమైన సంబంధం మనం ఉండాలి, ఏ విధమైన దృష్టికోణంతో మనం చూడాలి, ప్రతి విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ జరిగింది. అయితే బేసికల్ గా ఒక పురుషుడు ఎవరితో సంబంధం కలిగి ఉండొచ్చు ఉండకూడదనే బేసిక్ పాయింట్స్ అయితే ఇవి సోదరబరా. సో ఒక క్లారిఫికేషన్ వచ్చిందని భావిస్తున్నాను. యోగేశ్వర. Yes, actually it just reminds me maybe a question for you or for Dr. Yakovu. I know there was some a printing edition of prayer book of Brit Olam. I'm not sure if there was also a printing of Brit Shalom, the Shulchan Aruch book. I'm not sure. Maybe Dr. Yaakov Garu will comment something about it. I just thought maybe it's a good for the winners of the Tanakh competition we had last week. Maybe it's a good prize to have this book of Brit Shalom. Very so recommended for everyone. Right. Okay, let's see. So okay, second question of from Shmuel Garu is about why did Abraham told Pharaoh that Sarah is his sister, right? And okay, so we talked about that, and the best thing I think will be to learn it together where we get to this chapter. Just to say in a few words, first of all, we can look at Sarah as if she is like in the wider circle, relative circle. So it is true that she's kind of his sister because she's the daughter of his brother, right? So in that regard, it's not far from the truth. And then there are deeper levels that we have to see what is actually, the word sister in Hebrew means achot, and achot comes from ach. Ach is to heal together or to unite together. It can be conceived as unite together, and that's the challenge of Abraham. But that is the deeper level underneath. So we will go over it in next chapter. అయితే షముయేల్ గారు అలాగే మాణిక్రావు గారు అడిగిన ప్రశ్నలు బట్టి చూస్తే గనక ఫెరో ముందు ఎందుకు నా సహోదరి అని చెప్పడం జరిగింది అనే ప్రశ్నకి రవి గారు
యాక్చువల్గా మనం వెళ్ళే సీక్వెన్స్ లోనే ఒక్కొక్క అధ్యాయం చదువుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో ఆ పోర్షన్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ యాక్చువల్గా అసలు అబ్రహాం గారు చెప్పిన విషయం ఏంటి అనే దానిలో నిగూఢ విషయాన్ని మనం సీక్వెన్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక పూర్తి అవగాహన వస్తుంది, అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. అయితే సింపుల్ లెవెల్లో జస్ట్ ఒక లైన్ లో దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా ఆయన తన సహోదరుని యొక్క కుమార్తె. అయితే మన ఉద్దేశంలో యాక్చువల్గా మనం కూతురుగా భావిస్తుంటే ఒకలా చూడాలంటే ఫ్యామిలీ మెంబరు లేదా ఒక విధానంలో తను కూడా ఒక చెల్లెలు లేకపోతే ఈ వరుసలో వస్తుంది అనేది ఒక ఫ్యామిలీ పర్సన్ అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని ఇంకా డీపర్ లెవెల్లో అంటే దాన్ని నిగూఢంగా దాన్ని నెక్స్ట్ అధ్యాయం ఆ పోర్షన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నారు. అయితే ఇంకొక విషయాన్ని చెప్పారు, మనం హిబ్రూలో సహోదరిని అహోత్ అంటాం. అయితే దాని రూట్ వర్డ్ అహ్ తీసుకుంటే కనుక దానికి అర్థం టు యునైట్, అంటే దాన్ని ఏకం చేయడం లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరిని దగ్గరికి తీసుకురావడం ఒక అర్థం ఉంటుంది. ఇది సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అయితే అది ఏ విధంగా అబ్రహాం గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, అది ఏ విధంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు అనేది మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చినప్పుడు దాన్ని కంపల్సరీ రవి గారు చెప్తారంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి ముందు క్వశ్చన్ ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి సందర్భాన్ని బట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటున్నారు. తప్పకుండా లోకేశ్వరరావు. Yes, now for the question of John Rajkaru, why did Nimrod throw Abraham into the fire? Right? Is it only because of the idols that Abraham threw to the fire, or is it anything else? Okay, I think well, it's like okay, I see that the next question is also related. Yes, Daniel also asked if Nimrod is such a great emperor, why should he care about this small family of Terach and whatever he did or didn't do? Yeah, so okay, it's like okay, so that sometimes that when someone has a presentation and you say this is a good question since I have a slide for it, so I think this is the similar case because that's what I wanted to talk about when we get to the last verse of chapter 11, talking about Terach's death. So we will have a few things to understand, but just to say, just in few words, we have to keep in mind that Terach is not a normal, regular, standard family, but he is like the successor, the descendant and the successor of the dynasty of Shem and Ever, and they have their own expertise, their own unique talents, and probably other generations as Nimrod, who is originated in the dynasty of Ham and Cush. He was aware of it, and maybe much more than that. Terach, the Midrash says that Terach has like a shop for idols, and he simply translating it for our conceptions today, it means that Terach was like he was creating religions. He was a creator of religions, of gods of other religions. So it's a much more important role, and that makes him a significant family. And Abraham fought against that. So that's why there are a lot of what to speak and understand about Terach and Abraham, and we will see it when we get to the last verse. Yeah. అయితే జాన్ రాజ్ గారు అడిగిన ప్రశ్న అలాగే మన దానియల్ గారు అడిగిన ప్రశ్న కూడా దానియల్ సార్ అడిగిన ప్రశ్న కూడా రెండు దగ్గరే ఉన్నాయి. జాన్ రాజ్ గారు ఏదో ఒక విగ్రహాలని కూలగొట్టినంత మాత్రాన ఆ ఒక్క కారణం చేత అబ్రహాం గారిని నిమ్రోద్ గారు ఆ యొక్క అగ్నిగుండంలో పడేయడం జరిగిందా అని వేరే కారణం ఏముందని జాన్ రాజ్ గారు అడిగారు. అలాగే దానియల్ గారు యాక్చువల్గా ఒక చిన్న ఏదో
బొమ్మలు అమ్ముకునే ఒక వ్యక్తి అటువంటి గొప్ప చక్రవర్తి గారికి ఆ విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు ఆయన అంతలా దానికి రియాక్ట్ అయ్యి అబ్రహాం గారిని వేసే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది, అసలు ఆయన అంతలా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు దానికి అని మన డానియల్ గారు అడిగారు. అయితే దీనికి యాక్చువల్గా ఇటువంటి ప్రశ్నలు చాలా సందర్భాల్లో వస్తూ ఉంటాయి. అయితే దానికి ఒక మంచి విధానంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక ప్రజెంటేషన్ కూడా రబీ గారి దగ్గర ఉందన్నారు. దాని ఎందుకు అంటే యాక్చువల్గా సింపుల్ గా మనం విషయాన్ని గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ తెరా గారు ఈయన షేమ్ గారు ఈ యొక్క వారసత్వంలో వస్తున్న వ్యక్తి. వారందరికీ కూడా ఆ వారసత్వం వచ్చే అందరికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన టాలెంట్స్ అనేవి వాళ్ళకున్నాయి. మనం చూడడం జరిగింది. వారికున్న ప్రతిభ ఏంటనేది అవన్నీ వేరుగా ఉన్నాయి, మనకు తెలుసు. అలాగే ఇక్కడ నిమ్రోద్ గారిని చూస్తే ఆయన ఖామ్ గారి వంశంలో, ఖామ్ తర్వాత ఖుష్ గారి యొక్క ఆ వారసత్వం వస్తుంది నిమ్రోద్ గారు. కాబట్టి నిమ్రోద్ గారికి ఈ తెరాహ్ గారి ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన షేమ్ గారు యొక్క వారసత్వంలో వస్తున్న వారు కాబట్టి వారి ప్రత్యేకతలు ఏంటి, వారి యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, లేకపోతే వారు ఎటువంటి ప్రతిభ కలిగి ఉన్నారనే విషయం నిమ్రోద్ గారు తెలుసు. అలాగే తెరాహ్ గారు ఏదో మనం అనుకున్నట్టు ఏదో సింపుల్ గా ఏదో బొమ్మలు అమ్ముకునే వ్యక్తి అని కాదు, కానీ మనం తెరాహ్ గారి గురించి మిద్రాస్ లో చూస్తే యాక్చువల్గా తెరాహ్ గారు ఏం చేస్తున్నారంటే వేరే వేరే మతాల్ని సృష్టిస్తున్నారు. అంటే వేరే వేరే ఒక్కొక్క విగ్రహాన్ని చేస్తూ దాని ద్వారా కొత్త కొత్త రిలీజన్స్ ని మతాలను తీసుకొస్తున్నట్టుగా మిద్రాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అయితే అసలు మనం 32వ వచనం లాస్ట్ లో చూస్తే తెరాహ్ గారు బ్రతికిన దినం 205 ఏండ్లు, తెరాహు హారాన్లో మృతి పొందిన విషయం ఉంది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని నెక్స్ట్ వీక్ ఆ పవర్ పాయింట్ ఆ ప్రజెంటేషన్ తో పాటు రబ్బీ గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నారు. తెరాహ్ గారు ఎందుకు అంత ప్రత్యేకత, లేదా నిమ్రోద్ గారు ఎందుకు అంత దానికల్లా సడన్ గా రియాక్టర్ అనే విషయం అనేది రబీ గారు తప్పకుండా చెప్తా అన్నారు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే తెరాహ్ గారు చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి. ఆయన షేమ్ గారి వంశంలో వస్తున్నవారు. అది అక్కడ రాజు గారికి తెలుసు ఆ విషయం. ఆయన ఖామ్ గారి వంశంలో వస్తున్న వ్యక్తి, ఆ షేమ్ గారి వంశంలో వచ్చిన వ్యక్తుల యొక్క ప్రత్యేకత నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన రియాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే తెరాహ్ గారు ఎవరు ఏంటి అనే విషయం మనకి కంపల్సరీ చాలా డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ వీక్ రవి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటున్నారు. అవకాశారావు. Okay, I will try to just conclude for the 2 minutes we had left. We are now, if I'm trying to summarize, we are in a very important and significant crossroad, like intersection. We want to see where all this, where is the future of rectifying this world. Who will take charge and responsibility for progressing humanity after the splitting of the nations following Tower of Babylon. And we saw the family of Terach that started this, initiated this, and now we are entering into a new journey, the journey of Abraham and his family. And we also have Nahor here in the picture, and we have to figure out what is the philosophy of each one of them, and how did it work out. We talked about Ur Kasdim, which is a place which is an exile for the Hebrew people, for the family of Terach, who are the descendants of Shem, who are Hebrews, and they want to leave because they had troubles in Haran. One of the sons died, right? And we saw why did he die, some explanations, some possible explanations, and that something should come out from this exile. And that's it. Now we have to see what's all the we have all the details. We know all the characters, and we have to see how everything is built from this point. అయితే
సమయం అయిపోయింది కాబట్టి ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేసే ముందు ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు రబీ గారు ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నారు. మనం చూసాము యాక్చువల్గా పెలిక్ గారు ఉన్నప్పుడు బాబెల్ గోపురం తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా విడిపోవడం జరిగింది, దేశాలుగా వారు సెటిల్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే తిరిగి మరలా వారందరినీ ఒక సరైన విధానంలో ఏకం చేసే యొక్క ఆ బాధ్యత ఏదైతే ఉందో ఆ బాధ్యతని ఎవరు ముందుకు తీసుకెళ్లారు, ఎలా తీసుకెళ్లారు అనే విషయం మనం చూస్తుంటే గనక అక్కడ తెరావ్ గారి ఫ్యామిలీని మనం చూడడం జరిగింది. తెరావ్ గారి ఫ్యామిలీ ఆ విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విషయం, ఎందుకంటే ఆ షేమ్ గారి యొక్క వారసత్వం వస్తున్న వీరు తీసుకెళ్లే విషయంలో తన ముగ్గురు కుమారుల్లో కూడా హరాన్ గారు చనిపోవడం జరిగింది. సో మిగిలిన వారిని అబ్రహాం గారు అలాగే నహోర్ గారిని చూస్తే కనుక అబ్రహాం గారు ఆ యొక్క బాధ్యతని ముందుకెళ్దాం అనే పరిస్థితుల్లో ఆయనకున్న ఇబ్బందిని చూసాం మనం. ఆయన భార్య అయిన షారాయ్ గారు గొడ్రాలుగా ఉండడం అనేది. సో కాబట్టి నహోర్ గారు దానికి ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు, లేదా ఆయన యొక్క ఈ ఇద్దరి యొక్క ఫిలాసఫీ ఎలా ఉంది, వారు ఏ విధంగా ఆలోచించేవారు, ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళేవారు అనే విషయం మనం అక్కడ ఆ కన్క్లూజన్ లో వచ్చాం. వారు ఎలా ముందుకెళ్లారనే విషయం తెలుసుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాం. తర్వాత మనం చూసిన విషయాలు అంటే హరాన్ గారు ఏ విధంగా చనిపోయారు. యాక్చువల్గా ఈ హెబ్రీ ప్రజలందరూ కూడా ఆ యొక్క చెరలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి, అక్కడ ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు చెరలో ఉండడం వలన, తర్వాత అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం కోల్పోయారు అనే విషయాన్ని కూడా చూసాము. సో కన్క్లూడెడ్ గా ఎంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రతి క్యారెక్టర్ ని మనం ఇప్పుడు చూసాం. అయితే ఆ ప్రతి క్యారెక్టర్తో వారు అంటే ఆ ప్రతి పాత్రలో వారు ఏ విధంగా వారి పాత్ర పోషించారు, ఏ విధంగా దాన్ని ఒక శుభప్రదమైన మలుపుకు తీసుకొచ్చారనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తర్వాత క్లాసుల్లో తెలుసుకుందాం. తొందరబారో యెహోషువ సార్, say something. תודה רבה רבי ירון. אנחנו כנראה שבזמן הקרוב נתחיל להדפיס את ברית שלום ברגע שיש מימון של $2,000. אם יש מישהו שמעוניינים לקנות, אז אנחנו נאסוף ונדפיס אותו. כנראה שאנחנו לא יכולים להדפיס רק 100, אז צריכים להדפיס 1,000 או משהו כזה. למרות שאין צורך עכשיו כרגע, אבל בטח אם מישהו ישלם לנו, בטוח, כאילו, זאת אומרת, אנחנו נגבה לכל ברית שלום סכום מסוים, אז ברגע שיש לנו סכום מספיק, אז אפשר להדפיס כבר, כאילו. אחר כך, בטח, כמו סידורים, מה שעשינו, כאילו, אז בהתחלה, כאילו, קיבלנו כסף, ואז, רק אז אנחנו הדפסנו, ברגע שיש סכום מסוים שאפשר להדפיס. כן, זה בדרך, זה עוד כמה חודשים, חודשיים, 3 יהיה, כאילו, זה לא... יפה. אין בעיה. ברוך השם. תודה רבה. ఒక్క నిమిషం మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం. తొదా రబా రబి గారు, తొదా రబా ఇస్రాయల్ గారు, తొదా రబా అందరూ ప్రశ్నలు అన్ని చాలా ప్రశ్నలు అడిగి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఈ ఈ క్లాస్లో ముందుకు వెళ్తడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే మంచి అధ్యయనం జరుగుతుంది. నన్ను అడిగితే పదే పదే మనం ఆన్సర్స్ చెప్పినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ అదే ప్రశ్నలు వస్తూ ఉన్నాయి. అయినా పర్వాలేదు, కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పవచ్చు, ఏం పర్వాలేదు. అంటే వావి వరుసల విషయంలో హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం అక్క లేకపోతే చెల్లి కూతుర్ని చేసుకోవచ్చు, బావా అని పిలుస్తారు కదా. అది విడ్డూరంగా ఉంటుంది. మామూలుగా చెప్పాలంటే అదేంటి తమ్ముడు కూతురుని ఎట్లా, అన్నయ్య కూతుర్ని ఎలా అన్నప్పుడు మరి అక్క కూతుర్ని ఎలా అని కూడా మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి కదా. కాబట్టి అవన్నీ మనం సృజించుకున్న విషయాలే. తోరా ప్రకారం ఏమున్నాయి అనేది మనం బ్రీత్ షలోమ్లో డెఫినెట్గా నేర్చుకుంటాం. అంటే తోరా ప్రకారం ఏది ఓకే అవుతుంది, ఏది కాదు అనేది మనం తర్వాత స్టడీలో డెఫినెట్గా వస్తుంది. ముఖ్యంగా చాలా మంది ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ గ్రూపులు అది ఇది అనేది ఏమి అసలు ఎవరిని వదిలేది లేదు. సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసి మీతో పాటు వెళ్తామంటే అసలు మేము వదిలేది లేదు. ఎక్కడొక చోట పట్టుకొని వెళ్తాం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి
తీసేశారు లేకపోతే అది ఏమి లేదు. సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసి మీతో వెళ్ళాలి అనే ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ అని ఐడబ్ల్యూసీ అని పెట్టారంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఫోన్ చేసి ఈరోజు చాలా మందితో యాకోబు గారు మాట్లాడటం జరిగింది. కాబట్టి అది కొంత టైం పట్టుద్ది అంత గ్రూప్ సిద్ధపడేటప్పటికి. ఎందుకంటే దాదాపుగా 100 మంది సిద్ధూరు గ్రూప్లో ఉన్నారు. 100 మంది లిస్టు. మిగతా వారు కొంచెం కష్టంగా ఉన్నవారు, కుదరదండి మాకు టైం లేదు అన్నవారు, జస్ట్ మేము స్టడీ చేస్తామంటే మీరు కూడా సిద్ధూరు గ్రూప్లోకి రావచ్చు, ఏం పర్లేదు, మేము ఐడి పెడతాము, మీరు కూడా రావచ్చు. కాకపోతే మీరు ప్రస్తుతానికి 3వ గ్రూప్లో ఉండండి, అంటే జనరల్ గ్రూప్లో ఉండండి, వచ్చి వెళ్తూ ఉండండి సరదాగా అనే అవకాశం కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అంటే పరిస్థితులను అర్థం చేసుకొని వారికి కూడా అవకాశం ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సిద్ధూరు గ్రూపులో ఉన్న వారికి కూడా ఎక్సలెంట్ స్టడీ జరిగే జనరల్ గ్రూపు, అంటే 3వ గ్రూప్లో ఉన్న వారికి ఏమైతే మేము నేర్పిస్తామో మీకు సమయం ఉంటే మీరు కూడా రావచ్చు. ఎక్సలెంట్ స్టడీ కాబట్టి ఒకవేళ సమయం ఉంటే. ముఖ్యంగా సిద్ధూరు మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం అనేది జరగాలి. అది కొంచెం కష్టమైన విషయం కాబట్టి చాలా సమయం పెట్టాలి, ప్రశ్నాపత్రాలు రాయాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. అది మళ్ళీ వెనక్కి మనం పదే మనకు అంత టైం లేదు కదా చెప్పడానికి. 100 సార్లు 200 సార్లు చెప్పడానికి కుదరదు కాబట్టి 1-2 సార్లు మనం చెప్పగలం, కానీ మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఇలాంటి ఈ ప్లాట్ఫామ్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి త్వరలో బ్రీచ్ చాలం కూడా మనం ప్రింట్ చేయబోతున్నాం. ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్గా కొనటానికి ఇష్టపడతారో వారు ఆల్రెడీ ఫీజులు లేకపోతే దాని ఖరీదు కట్టడం వల్ల అది ప్రింట్ చేయడానికి మాకు కొంత అమౌంట్ జమ కూడినప్పుడు అప్పుడు దాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి సిద్ధపడతాం. అదే ఇప్పుడు యారన్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి ఆయనకి జవాబు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు ముందే దాన్ని ఒక లిస్టు తయారు చేసుకొని యాకోబ్ గారు కొనదలుచుకున్న వారు ముందే ఎక్కువగా ఇవ్వదలుచుకున్న పర్లేదు, ఖరీదు పెద్ద సమస్య కాదు, ఎంత అంత అనేది కాదు, కానీ దానికి ఒక అమౌంట్ కావాలి. కాబట్టి అది ఫ్రీగా కూడా చాలాసార్లు మనం డోనర్స్ వలన ఇస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇబ్బందిగా ఉన్నవారికి మనం అందరం ఒక కుటుంబంగా దాన్ని కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్ళటం అనేది జరగాలి. అది కూడా త్వరలో మనం అనౌన్స్ చేస్తాం. కాబట్టి ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ అనుకూలంగా ఉండే విధంగా ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది. కాబట్టి అది కూడా మనసులో పెట్టుకోండి. ఈ తొదరబా షుభ్వాతో అందరికీ వందనాలు. తొదరబా రబి అరోన్, తొదరబా ఇస్రాయల్ గారు, తొదరబా ప్రశ్న అడిగిన వారందరికీ వందనాలు. అంతేకాకుండా మీ అందరూ ఈ 2 గంటల సమయం వెచ్చించి క్లాసులు విన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు. శుభ్వాతో. תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב. להתראות.